Hello, hi. Hello, Vijay. Hey, Hello, Fayaz. Hello. You guys are live right now. Wanna say hi to everyone? Let hi me share all. to the groups. Hello. You guys start talking. Let me share to every groups. I will join. Uh, After I share, then I will introduce both of you. Okay. Someone is actually hit the like. Nice. Okay. Okay. My net speed couldn't have been any better today. Dude, you guys don't need to shut off. You guys can talk. All right, fair enough. Should we talk random or should we keep the topic? You are being recorded, so Oh yeah, I understand. Yeah. Oh, it's live. Yes, for 7 seconds. Yeah, didn't yeah. notice it. So, what have you been up to so far, as in terms of keeping keeping fit in the time of COVID-19? This question is to Yeah, that's a is it to legit. me? Yeah, yeah. Um, as soon as I came back from Dhaka, Mm-hmm. I made myself self quarantine for 14 days, Okay. wherein I just went for a couple of times my fitness center. So I was doing a couple of workouts there. Mm-hmm. So it was quite good for me to be in such a nice form before coming back to Chennai. I was in peak form, I would say. My fitness level was quite good, although I had a little bit of hamstring injury uh, during the Chennai Marathon in the month of January. But when I was there in Dhaka, I was in peak form. I was in good fitness. Uh, my fitness level was quite good. But as soon as I came back here to Chennai, where there was a lockdown which was announced after 2 weeks of my self quarantine, where I couldn't be able to go out anywhere, that was my unfortunate thing that happened in my life. So I was totally depressed with what happened. So there was a bit of gap, like for 2 to 3 weeks, where I couldn't be able to be in a proper discipline as far as the fitness is concerned. Fitness is like you need to be regular and you need to keep working on daily basis, irrespective of whatever your time or your schedule is like. You need to even take rest, which is also one of the parts of the fitness. But Mm. that was totally distracted for me. The best part which I came across in my life was at this point of time, BD runners and a few members from Chandrima runners also motivated or maybe inspired me to do a lot of fitness activities. So I start my fitness activity with low key, where I couldn't able to be in my peaks the way I was in Dhaka. Yeah. But I was happy that I was a little bit consistent as far as my fitness and training are concerned, were concerned. And then at one point of time, as we all often we say in regularity, that if you're doing some activity for 21 days, consecutively or consistently, we get to make that habit as a regularity. So Okay. that seems to be a true one. So I started to get into the habit, and as of now, I'm in a better way than before. So I believe that I'll be getting back to my peaks in next a couple of months. So that would be a nice thing for me, to Okay. get That. inspired by the people. Yeah, yeah. That's really great. And for yours, Tell, Yes. guys. what was your plan? Well, what I tried to do during this COVID-19 was that, as I think Vijay would not be knowing, I think what like after I personally joined BT Runners quite late, as in only a few months back, and since then I had tried a few solo runs, and somehow I wanted to open a local, as in runner group. Like there are quite a few in Dhaka city, obviously. So I wanted to open one for Mirpur DHS area where I live, and so somehow, luckily, um, during that process, I came to know Hasin,
And then basically, I used to give some posts about who are interested in running, and then or like any kind of freehand fitness activities. So most of them basically saw my posts, and many of them bailed out. I guess Hasin was the only person who showed up on on the occasions, and so I got to meet him, and then like we went running for I think a 5K distance and something like that for 2 or 3 times. And after that basically we were on all on like self quarantine and lockdown. So what I tried to do from there on was that I have certain fitness as in free exercise activity apps on my phone. One of them is called Freeletics. So I basically do a workout routine consisting of push-ups, pull-ups, like and all the other activities like every alternate day in the week, like thrice a week, and every weekend I try to do a 5K run. So that's basically how I have been trying to manage this like the last 1.5 months. Like every weekend I do a 5K run, and throughout the week I do like freehand and like heat exercises every alternate day. That's it. Awesome, That's man. cool. That's really cool. By the way, 9 people are watching. I guess we can 10 people. We can inaugurate our Phi Baba. We are calling him Phi Baba. By the way, Fayaz is very new to the running community in a sense that he's all the events he have attended. But yeah, he's Which is actually a very zero good basically. runner. I have not attended a single physical event of within Dhaka city, which I regret quite You mean badly. As in you? I have So you You're mean to say killing the like me? virtual events. You mean to say like me? what? The guy who's finished 50 half marathon, if I'm not wrong, 50 plus. See? Oh, That's you? not my age. Okay. That's not my age. That's just the number of half All marathons. right. Yeah. Oh, by the way, Momen Akondo Bhai said, "Hi brothers, how are you all? We are Alhamdulillah fine, doing fine, really, staying safe. Alhamdulillah Bhai, how are Awesome. you?" Abu Bakr Bhai said, Alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Bhai, we are doing good. Parvez, Parvez Bhai saying something that is not really appropriate. He said electronics. So he meant you, Vijay. Nice to Yeah. see you live at Dour. Yes, Bhai, we are Yeah. trying. Hi. He meant you, Thanks, electronic. man. He said runner, so one. That's singular, so you. Okay, back to the point. Yeah. Okay, so yeah, the first question was, what was the practicing session during the quarantine time? This question It's is a me. bit tough, isn't it? Nice to Mahmoud, see you you can all. answer the Abdullah question. Naim said, hi, hello, Hasim, sir. You look solid, bro. Uh, Thank you, Tanvi, bro. Tanvi, bro is a colleague of mine. Okay. Yeah, Yes, thank shout you. out to you, Tanvi, bro. Keep us in your prayer. See you on Sunday, by the way. Sai Falum, hi guys. You great to see you all. Hello, Vijay. Sai said Hi. hello, Vijay. Oh yeah, Hi. Saifalam Bhai is one of the people whom I got to know recently. Like we have all been doing what I have been. Yes, another thing I guess I forgot to mention was that since I run a 5K every like weekend, what I do is I try to participate in virtual running events around the world. Such as I ran the Run Nation World Championships 5K. I ran for a few events of Sai Runs, which is in India. I ran one of the events of Singapore, I guess, and this is how we have basically a group where we like there are quite a few people. We like register for runs online, and then we do the runs. And this is how I came to know Saif. He's also quite a good person, and yeah, that's it. He's one of the like Have active. you met him in real life? Not so far, yeah. No, I Soon, am soon, hoping to inshallah, very meet him. soon. Yeah, I'm hoping to meet him once the like lockdown is fully lifted. Yeah. Inshallah. Fully lifted, bro. We don't. We're not cracking that joke online. Good to see you guys. Shishibai is an awesome runner. I tell you guys, Shishibai is one of the greatest runner I've seen. He's a great runner to run next to. Okay, the lockdown period. Yes, we tried our best. The first thing I did was thanks to Vijay B and all the coaches I had. This is the best coach I have, by the way. Not just I'm saying it online. I will say it offline, behind his back, everywhere. Behind his back, what is that? Divakar Mohajan Naran Bhai Bolsen. Hello, brothers. How is going? It is well. You are being missed, Divakar Bhai.
That's how it's going. Yes, it's actually doing good. We are doing good. Yes, back to the point. Yes, quarantine period. The first thing I did was to focus on the thing that was lacking me. I had one particular issue with my back, with my shoulder. I tried to fix that. Thanks to Vijay, he noticed that at Dhaka half. He said that something is bugging my pace. So I tried to work on that. Then I tried to work on my core and some whatnot. I'm not gonna spill all the beans, but kind of like that. These are all the things I've been doing. As far as my quarantine period of workouts or sports activities are concerned, it was totally laid off. At one point of time, I felt like I require this kind of rest. 100% for sure. I want this rest because if you look at my average number of events that I ran for the past 4 or 5 years, um, I ran 9 half marathons in the year 2016, um, 13 in the year 2017, 17 in the year 2018. Well, some like 15 odd in 2019. So I've been running several half marathons per year, which was more than the body's capability. Capability is something which is a massive word I shouldn't be using here, but still the amount of rest required for the body between one event and another was very minimal that I gave to my body, and the diet which is required for the body is also nil. I didn't put any efforts as far as diet was concerned. And yeah, let me be honest that I did all these things for my record. So there's no doubt about it. I did it for record. I know I killed myself literally. So as soon as I completed my 50th half marathon, I thought, yeah, I need to control myself. I need to do what I want to really do. So I started to think in a way where I can use my body in a better way, effectively and efficiently. Use. Um, yeah, use the body because yeah, like I said, Okay. this is a recreational sport. For me, as a record uh, holder, I believe this body is like a machine where you need to keep doing it consistently, like giving a bit of rest, coming back and train for the events, and again get back to the events. So it's like a machine for me. So I would use the term called, using the body because this is totally a different ball game, endurance sports, and particularly when you're into recreational endurance running. You need to know what kind of events you're going to take part. And I was well assured about the things which I'm doing. I know the consequences behind what I'm doing and what I did. Simultaneously, I know what I was doing, so I was conscious enough what I was doing. So the term use I was emphasizing here was um, I was wise enough to what to do and what not to do. So I felt like one point of time I required at least some point of rest for my body. But I didn't expect this kind of rest where I couldn't be able to go out anywhere, couldn't be able to go to my fitness center, or even go to the you know runs or rides. But eventually, I did like 900 to 1,000 kilometers of cycling between March to May. Oh, That was my wow. mileage. So nearly Big 1,000 kilometers I rode cycling. And as far as the roof, uh, you know, open roof or whatever you call it, open terrace or roof, where I did my half marathon, which was quite disgusting experience in my life. I would never ever do it. I did there. I started to get niggles on my back, and I felt like disgusting. I felt like, oh gosh, this is really exhaustive. And people were doing crazily. I was just wondering how people are doing it in indoors and in rooftop. So I thought I need to give a shot because I did a lot of endurance running experiments where one of it was running in the midday of May month. And as far as Chennai is concerned, we don't have winter. We simply throw the words like
we have a season called Hot Hotter Hottest, where we have this is the hottest season of the Chennai city. So Summer all along. the peak summer. So during last year, we had like all the runners, key runners from Chennai city. Uh, we ran near the Hmm. coastal Vijay, line. Vijay, we're having questions. Sorry to interrupt, by the way. First in the queue, Shakila Apu, our most beloved Shakila Apu said, "Yo, mates, great to see you all. Great to, Thank great you. to, great for us, you joining us as well, Apu. Haseen Arfin Khan, bhai, how are you doing? Hello, Vijay B. Dada. Who's that? Shishir bhai back again. Shishir bhai, do you want to say it again? That's it. Thank you. I'm doing fine. Nice, very sweet of Shakila Apu, Shishir bhai, Masud Parvez bhai, Divakar bhai joining us, Saib bhai, Tanvir bhai. Uh, Shishir bhai, shout out to you. Masud Parvez bhai asked the question: what should be actual safety plan for running after lockdown? That's the Yeah. plan within our agenda. We Okay. will talk about it in about next 5 or 6 minutes, inshallah. All right. So yes, by the way, how is your saloon plan going? By the way, I shaved my head bald twice in this tower. This question is to. Well, both of you, at least to you, I'm pretty fine with the your hair hairstyle, man. is yay I'm long. pretty I'm pretty much comfortable with the hairstyle because I had hair locks when I was studying in college. So Okay, comparing with that, this is fine. How about you, man? Bradley Cooper, mine. Well, yes, I was trying to bring. I was like to bring that into context at some point of time during this conversation. I guess if you see my like hairdo so far, this has been done completely by me, which is basically, but yeah, this All is a legit. mirror. Yeah, Seriously. yeah. I'm coming to your house. Yeah, like basically I had to do is use a trimmer to like raise it up, and then a little bit of scissors to like refine the edges, and so for the back and for the size. Yeah, and I did just a little touch up on the top, then it's done. Lucky, It's man. not just a few touch up and done, man. It's really tough. I shaved my head. It's tough. I missed a chunk here and there. Then I was looking at me and with I two guess I'm the more laziest content. guy of all you two. Says the one. Says the one. Mir Hanzala Al Masood. Very nice name actually. He gave us love. Shaju bhai from Mirpur. I love him to the heart. Great to see you, brothers. Great to see you. Great to have you. What is up with me today? No man, I haven't been sleeping. So yes, great to have you with us, Shaju bhai. Okay, so back to the point. Our Yep. pre-quarantine or during quarantine time, practicing was not really bad to me per se. What I would like to add, we all, not just an amateur runner, that's what we are, at least for me, at least. Professional runners, all the pro runners that we who are actually the livelihood depends on their running. They actually go for 1 or 2 months off season every year. Call it NBL player, basketball player, football player, runners, tennis player, the all the Yep. sports that requires the most from your body. They all go for 1 or 2 months off season every year, and that's basically on the time when the weather is not much more friendlier. In Bangladesh, this is the time. It's out. You do not want to be outside at this time, and that's why I want to say that. Shout out to the people who are actually working outside all the hard labor. So yeah, it was a force of season for us. I hope it worked out well, and I do not know how these people, all the people, everyone who is doing that indoor running thing, actual indoor running thing, like running. Like for me, I did 2 half marathon. I do not want to do them ever again. It's like 10 meter in my home, in my house. 10 meter. I have a 10 meter free straight line, so I did the 10 meter loop. You don't want to do that. I assure you that. I So wouldn't recommend anyone to do the indoor marathon or rooftop half marathons or anything as such. It's injurious to body, to be honest. exactly. The only I, thing I I ran guess for I to guess I did enjoy. my I guess I did my first 5K run for the stay home and healthy marathon, which was organized by Satara runners. So that is I think the one time I think I did it strictly indoors, and doing just 5K, I realized that my calf muscles and knee joints and everything, they were basically down.
So since then, what I have tried to do is um, what there are within like my residential area, the road that we have in front of our house, that's quite free. And we like, if we can maintain enough distance with the other person, like if we are if I am going from my end to the other end, and if some person is walking from the other end to this end, if we like have enough distance, so there is minimal chances of each of us contaminating each other. So this is how I have been trying to run. So every weekend I have been trying to do a 5K like that. So that has been quite fruitful, yeah. And I promised myself that I won't be doing any more strictly indoor 5Ks or whatever Ks ever again. What? I would, I, I would like to share one more experience of mine. Uh, this happened on May 1st. I thought I can just give a shot for my half marathon on rooftop, and eventually it became disastrous. I did my 8 kilometers, on rooftop, and Mhm. next 8 kilometers around my street, and last 5 kilometers, I just went away from my street. Eventually, I went totally out of my location. Of course, it's all my neighborhood though. That's the place where I grew up. But the point over here was, at one point of time, your body doesn't accept the maximum burden you put on the body. You get all the niggles, injuries, etc. So I realized it. I felt this was not my cup of tea. I went out of my home and then went out of the street, Vijay, we have a went out of question my for you. home. Sorry to interrupt. Yeah. We have a question for you. Saif Bhai said Vijay was my pacer in the Dhaka Half 2020, the first marathon Is event it I true? participated in. Yeah. So love you, man. Love for you. Thank you. Thank Colleague of you. mine registered my name in half. Some of my mates discouraged me, said 21.1 at your first attempt, you will be dead. Then I consulted Nipenda. He said it's better to start with 7.5K, but my colleague said, Bhai, you play regular football, you can do it. So I did it. I didn't have any problem with my breath, Alhamdulillah, but I had a major cramp just beneath my kneecap. I took rest, but still had. That's Not all he recovered. said. That's all he said. So Vijay, you have anything for him? His name is Saif. Saif, right? Saif Alom, yes. I'll call him as Saif. Hi, Saif. It's nice that you still remember me, that I paced in Dhaka half marathon. Um, this half marathon is something which is a different ball game. What we see from different distances, like 5 kilometers and 10 kilometers. Uh, After running 55 half marathons, I believe that you know a person who's going with a proper training program can go successfully and finish the half marathon without any injuries, without any niggles or discomfort. The best part of you, what I see or what I can be able to understand out of your message is that you have good mental power where you came out of your, cocoon. You just came out of it and you start to show to the whole world that you're a different person. So that's phenomenal. Every Tom, Dick, and Harry doesn't get such a kind of, attitude that they are far better and they have more potential. But everything has a different systematic way to start off with. I'm sure that everyone who are running 5 kilometers or 10 kilometers would get aspired to run a half marathon. There's no doubt about it, and that's the way you need to, target your goals. But the point over here is, since you already ran, now you need to focus for your recovery and the rest. And as far as your niggles or maybe your, whatever strains you have in your body, your soreness, etc., has to be taken out of the body. Like you need to do recovery workouts, stretchings, rolling. You need to use a roller, and you need to start rolling with those rollers. Do you And want to show how to do that? Do you have a foam roller around you? Sorry for that. you can show them if you want. You can show them. I don't have a foam Correct. roller right now with me. No, I don't have Not in my phone. room. As of now, I don't It's have phone. uh, it's basically Unfortunately, just probably we can have one more session where we can demonstrate next them week. about. We can do it next week. By Oh the yeah, so you are available next week, by the way, sir?
Who, sir? Are you available next week, sir? So this is lockdown, so obviously I can't go anywhere. I can't be flying anywhere. Obviously, I'll be available. So yeah, Okay, then next I'm Friday glad. we'll I'm try glad. to. So I'm not discouraging you, Saiful. It's phenomenal what you did. I really appreciate it. Everyone, I think most of the recreational runners, that's how they kick-started their half marathons. But those viewers who are watching this, I'm not sure how many viewers are watching. 10, 11? How many viewers 10 are right watching? now. 10 right now. Okay, so 10 viewers, but they can probably just get an idea if they haven't run their half marathons yet. Kindly go through a systematic way of, training, or maybe at least getting adapted to the entire 21 kilometers of distance. And you need to make sure that you take up the right nutrition. Say, for example, you need good amount of energy to run a half marathon, which also requires good sleep before the event. I know most of the runners do not get the sleep because I myself do not sleep properly. But it doesn't mean that you need to, you know, be awake for the whole night. Make sure that you have good amount of sleep, eat properly, and make sure that you are getting hydrated in each and every hydration points which are there in the event. Most of the runners, they are enthusiastically, they keep running, but they forget about the hydration. I mean, hydrating themselves. So please make sure that you're hydrating each and every hydration points. And kindly do now recovery, those things which you are supposed to do. Foam How roller, much to tuck down? How much to tuck down on every attempt? come again, A big gulp? How much? How much should we chuck down? A big shut down gulp when. or on hydration point? See, the point over here is most of people do a huge gulp. They gulp the water. They swallow a lot of Right? water, which is absolutely a rubbish way of hydrating oneself. Because more you drink water, it's hard for one to, slowly swallow the water. It takes a lot of time. It's all about you sipping the water or goggling the water. And for What is those the people, suggestion? sipping in a sense, for those people, probably perhaps they're getting a cup of water, just take water and just sip it, and if if they can able to continue their run with a cup of water, that's fine. If they are unable to run with a cup of water, just sip a small amount of water. Don't gulp the water. Sip a small amount of water. There's a Just saying in Bangla. It says "throat bhijano," which is basically soak your lips. That's max. yeah. Nothing more than But that. If it's as far as yeah, running is concerned, this is not only about soaking the lips, but also you need to goggle around and slowly at a swallow the time, right? water. This is the Exactly. science which states that slowly you intake the water, it reaches the more, I mean, it wets more amount of, more portion of the mouth, and you Hmm. get hydrated. And most Exactly. important point as far as hydration is concerned, whenever you feel like thirsty, that's the first Hmm. symptom of your dehydration. If you feel The moment, thirsty, that means you're already late. So yeah. first thing, So don't feel thirsty. Keep a time check. the moment when you feel like you want to drink some water or sip some water, that's the initial point of your dehydration. Exactly. So perhaps you have a bottle with you, you immediately sip the water. The best way of also sipping the water is sip the water a little bit and try to goggle it. Exactly. Keep Goggle it in it your and mouth long as possible. slowly swallow the water. And Exactly. if you have the excess amount of water with you and if you do not want to throw it away, and if you still want to just use that water properly, as soon as you sip the water, you might be having a little bit of, remaining portion of the water in the cup of, in the paper cup or wherever it is. Just goggle it and slowly try to spit out. And just in case you find a little bit thirsty, drink the last portion of the water which you have in the mouth. Drink not, it's not way of drinking though. It's just, swallowing the water. So you can do that. So you don't get Exactly. dehydrated. But the moment when you complete your run, try to do the stretchings as much as possible. It is not required for one to stretch as much as they can before the run, but after run, it's essential to do stretchings. Okay. Naim Abdullah Bhai said, "Great brother. I'm inspired." Thank you. We're all inspired Thank by you, you, Bhai. brother. Exactly. We're inspired by you, Bhai. Yeah, we're all inspired by each other. Exactly.
Okay, the next question in the agenda. What is the plan after the lockdown? Let's start with Fayaz. What is your plan after the lockdown, Fayaz? Fai Baba. We are calling him Fai Baba, by the way. It's an internal joke, but we are doing it. By the way, before you start, Fayaz, sorry to interrupt again. Masood Bhai said, Vijay Bhai, during lockdown, I tried to do some virtual running. Well, it's a long one. Well, during lockdown, I tried to do some virtual running. Okay, virtual event running. That what it is, Masood Yeah, Bhai. yeah, yes, I But guess. most of the time, I didn't succeed. Could you tell me how can I start my running session again? That's the question. Go ahead, Fayaz. It's addressing to Vijay, but let's start Fayaz since we already addressed him. What I guess his name is Pervez, right? Parvez bhai. Masood bhai, you can call him Uh, Masood bhai. yeah. So what Masood Bhai is trying to say is, I think what he's trying to say is that he tried attempting some virtual runs, and basically I am not clear as to why he may not have succeeded. One, it might have been that he might have targeted a higher distance than he's used to running, or like he might have tried to keep a certain pace or a certain cutoff time, which is something again, once since you are not running in a specific track on a specific track, or basically you don't have those hydration points, and then like you don't have the regular half marathon or mini marathon setup. So if you are running virtually, it's basically you who are the judge, and you who are the runner. So there are certain things that come with virtual running, which you have to keep in your mind. For example, when like I did quite a few virtual runs, as in, if I recollect, I think I have done up to 10 to 12 virtual runs over the last quarantine period. So what I basically do is um, since I already shared my first virtual run experience with you, running purely indoors, which I don't do right now, what I do is that I strictly limit myself to 5K distances, which is because I know that if I since I am not yet I personally don't believe myself ready for a half marathon is yet. So what I'm trying to do is stepping up from 5K to 7.5K, then to 10K, and then at one point of time I might be doing a half marathon or two. So basically this is how I'm stepping it up. So when I do a 5K, what I do is that I uh, generally have a 30-35 minutes cutoff time in my mind, but still then I take it easy on my body. And basically I try to go for an easy run. I try to regulate my breathing rate, and I guess whenever I run, as in I start my run, I do hydrate a bit, and I usually keep chewing gum or a kind of lozenge or candy, which basically Chewing hydrates gum while I'm. help? Does chewing gum help you? I feel like it's the next activities to carry it on. Like chewing Yes. it. I don't want to. While when I run, I don't like to talk. I don't even like to talk to, to make sure I don't waste up my energies. Do you like to chewing things? That's the reason I don't have chocolates. Oh, Dates at max. uh-huh. Well, basically, what I do is that I initially I had tried chewing gum once or twice. Now, what I do is that most of the time I keep a lozenge at the side of my mouth, so that Okay. it basically keeps the inside of my mouth hydrated, Okay. and like basic so um and so that when I'm running, this is just an attempt so that my mouth doesn't dry. So Okay. if basically it dries out inside, then I'll feel more thirsty, and then I'll feel then there will be a lot more, as in physical detriment, I guess. I'm not so sure, but that is something I personally feel. So I just try to keep my my mouth hydrated, and I try to take run at an easy pace, obviously, and that's it. Okay. Hi, What Masood. is your Hope you're doing fine. Um, I'll give you a few suggestions. Probably you can, take it for your next runs.
As far as the virtual runs or indoor runs are concerned, kindly do not take it seriously. First of all, just take it for the fun. As Mahmoud just told us about his experience where he ran 12 virtual runs. Even I believe I did my 12 virtual runs, but none of them I took it seriously. I just did it for fun. Due to the quarantine and due to the lockdown, we have no other options. So we keep ourselves busy by doing all this stuff. It doesn't mean that we are taking this as a serious stuff. We don't have any podium. We do not have any prize money for this. We do not have any personal records or personal best for all these stuff. So I would say just take it easy, man. Just take it easy and move forward. Just keep enjoying your runs as much as possible. Try to keep yourself fit. As far as the other point which I want to tell you is you need to understand your body and physiology. We are all used to run on the straight roads or maybe on the roads in outdoor environment. Currently, when you're running in a restricted place, like in a rooftop or inside a house, where it's just like not more than 50 meters, lesser than 50 meters, you constantly keep running here and there. Obviously, our bodies are not used to that kind of running. Even our bodies do not assist us to, to get steady with such a kind of postures. Posture is very important. As you feel comfortable, as you feel proper way of breathing, and as well as your, proper way of landing your foot or feet. That's the way when you do not feel injured or not getting exhausted. In indoors or maybe even rooftops where you try to go in zigzag or even you go in a, an oval shape or maybe, in a random shape, which is not good for the body. And probably once you can try it out just for fun, but when you're doing it over a period of time, that's not good for health. And most of the people from recreational groups, what they do is they are doing for the fun, or maybe they are doing for the fitness. You need to understand the difference between the fun and fitness. Fun, you can do it like once in a while, and you can enjoy, and you can just have it as a memory. But as far as fitness is concerned, you need to be careful enough while you're doing all this stuff. You need to take proper measures. So, as Mahmoud also pointed out, there's no hydration points, there's no proper ambience of praise and all this stuff. We are used to such kind of ambience. So, when you're coming out of it and when you're doing it indoors, it affects a lot. The psychology is totally different. And this is just for temporary sake. We're not going to do this for lifelong. So, I would suggest you to take it easy. Uh, just bear for a while. Probably you can do indoor runs or rooftop runs probably weekly once. I wouldn't even suggest that if you ask me honestly. You can do it weekly once probably, but do more of strengthening workouts. That's the best part what you can do as of now. So keep yourself fit and stay away from the injuries. That's the best suggestion which I can give you. I'll probably like next few months we'll be back to normal, so we'll start running. Saif Alampai said, what kind of shoe do you suggest for practice and also for main events? Please suggest me some of your preferred brands. Right. So, but the thing is, there are different brands for different. It's like horses for courses kind of thing. You need to know what your foot start, like how your foot lands, what is the shape of your feet. Most importantly, what is the distance, how the kind of running you are doing, what is your heart, how your body is supporting, and everything else. Literally everything. And then you need to measure your feet. If it says 11, go for something like 12.5 or 13 if you like, or at least 12, at least one size bigger than your actual size. That's the main thing. And then about when it comes to brands, I will like to share what I know. I'm an amateur runner, by the way. That's a disclaimer at the first. Uh, there are brands like Nike. Make something, if you see it from the bottom face of your shoe, it goes very Coca-Cola shape, like it's very wide at the top of your feet and then narrow in the middle, and then whatever how much you need at the heel areas. And then when you have Brooks or Essex or Adidas, not Adidas always, but most of the time Brooks and Essex, they go all the way through. If you go for Hoka, it's very thick cushioning,
and almost equal all around. It's always about how you want to see it. Okay, somebody is tagging someone. Never mind. I'm just That's joking. for No, no, that's for a very specific reason. I'll no, no, explain to no, you no, later. no, 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 no. I'm only. Come on, man. I'm only roasting you. Never mind. I'm only roasting you. Yeah, yeah, So yeah, that's yeah, fine. all the brands are like what your running patterns are. For me, I like Nike. It's not like I am sponsored by them, or someday if somebody I don't know, if somebody who come around and sponsor a couple of runners in Bangladesh, I will probably try to get to that. But my preferred, that's just joke by the way. Don't take it seriously. My personal suggestion is try a couple first, then go for the one you are most suitable with. And it's a very lengthy discussion. Maybe we'll discuss focusing on that I can someday. add just one point to Yeah, yeah, sure, Ash. sure. You can do gait analysis before you get into the shoe and all those stuff. You need to make sure that how your feet landing, foot landing, Hmm. and your posture, etc. is all about. So you need to do gait analysis. So first do Exactly. the gait analysis and think about it later. As of now, nothing else. Then do the gate Just do correction the first. gait analysis. Yeah. Exactly. GAIT. G as in uh, G G as as in in for go. George, G as in George, A as in Alpha, I as in Uh, ice I'm cream, T as in Tango. I'm replying. I'll reply to him. No worries. Yeah. G as in Uh, George, A as in Alpha. মুন্সি ভাই said ভাই বাংলা বলেন ভাই বাংলা তো বলতে চাই বাংলা অবশ্যই বলতে চাই কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ বলছি কেমন এখানে হচ্ছে আছো? আমাদের মধ্যে একজন see we have an Indian friend আমাদের সাথে একজন ইন্ডিয়ান আছেন তো ওকে তো বাংলা বলতে বললে কেমন হয়ে যাবে না ব্যাপারটা যে প্লিজ আমাদের জন্য বাংলা বলেন তো ওই জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমি বা ফাইয়াজ বাংলা ইংলিশ মিডিয়ামে বলার জন্য থার্ড আরেকজন এসছে নাইম ভাই ব্যাক হি সেড ভার্চুয়াল রানিং এর যে ইভেন্ট গুলা হয় সেখানে কিভাবে আমরা আমাদের রানগুলো সাবমিট করবো যদি আপনার জানা থাকে তার ছোট করে একটু আলোচনা করলে ভালো হতো আচ্ছা এটা আমি আচ্ছা আমি এটা বলে দিচ্ছি আপনি যে কোনো একটা অ্যাপ দিয়ে রেকর্ড করতে পারেন ইট কুড বি এন্ডোমন্ডো আপনার ভার্চুয়াল রান বলতে যদি আপনি এমন হয় যে গ্যারেজে নিজের বাসার ভিতরে বা ছাদে বা টেরেসে যে কোনো জায়গায় যদি দৌড়ান এক্সাম্পল হিসেবে আমাদের দেশে যেগুলো ফেমাস সেগুলো বলছি আচ্ছা নাক ধরা ঠিক না আমি ধরছি ঘরের মধ্যে আসি তাই বাইরে গেলে ধরা ঠিক হবে না অভ্যাসটা এখান থেকে করা উচিত প্রথমত হচ্ছে এন্ডোমন্ডো স্ট্রাভা এখন নাইকি অনেক ফেমাস হওয়া শুরু করছে বাংলাদেশে আরো যে যে অ্যাপ আছে যে কোনো একটা দিয়ে আপনি আগে ট্র্যাক করেন যে কোনো একটা এখন কোন একটা ট্র্যাক করা হওয়ার পরে কেউ যদি এখন রেস্ট্রিক্টেড করে দেয় যে না আমরা শুধুমাত্র এন্ডোমন্ডো সাবমিশন অ্যাকসেপ্ট করবো বা কেউ যদি বলে না শুধু স্ট্রাভা সাবমিট অ্যাকসেপ্ট করবো কয়েকটা কাজ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে অনলাইনে যাবেন টাপিরিক ইফ আই এম নট রং আমি স্পেলিংটা বলে দিই APIRIIK টাপিরিক TAPIR যে কোনো একটা অ্যাপ থেকে একটা অ্যাপে আপনি সরাই নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আর এটাতে যদি না হয় যেমন কয়েকটা অ্যাপ আছে যেমন নাইকি টাপিরিকে যেমন বলতে সাপোর্ট পায় না এখন নাইকি ক্ষেত্রে কি করবেন নাইকি ক্ষেত্রে একটা অ্যাপ আছে অ্যাপটা আমি আমাকে প্লিজ পার্সোনালি নক দিলে আমি নামটা ভুলে গেছি এই অ্যাপটা দিয়ে করা যায় এই অ্যাপটা হচ্ছে ফোনে ইউজ করা যায় জাস্ট দিলেই ঠাস করে এক জায়গা থেকে সাবমিট হয়ে যায় এর বাইরে আরেকটা উপায় আছে যারা হচ্ছে অনলাইনের আপনার অ্যাক্টিভিটি সিন হতে দেয় নাইকি আপনাকে অনলাইনে দেখতে দিচ্ছে না বা এই ফিটের যে অ্যাপগুলো আছে ওগুলো আপনাকে অনলাইনে দেখতে দিবে না কিন্তু স্ট্রাভা বা এন্ডোমন্ডো আপনাকে অনলাইনে দেখতে দিবে আপনি চাইলে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এক্সপোর্ট করে নিতে পারেন ওটা তারপর যে কোনো জায়গায় আপলোড করে দিতে পারবেন জাস্ট মেক শিওর আপনি ম্যানুয়ালি টাইমিং ট্রেস করে করে কোথাও আপলোড করে না তাহলে ওটা ইলিগেল ধরা হতে পারে ওইটা করে না, না, ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে ম্যানুয়ালি কি আপলোড করা যায়? আমি তো এখন পর্যন্ত ম্যানুয়ালি তো আপলোড করতে দেখি নাই। অপশন আছে কোনো? আছে তুমি চাইলে 1 মিনিটে 1 কিলোমিটার দিয়ে দিতে পারবা চাইলে কিন্তু আচ্ছা থাক, ওটা না জানাই আমাকে ভালো। সেটাই, হ্যাঁ। না ওইটা এমন হলো যে তুমি কোনো অপশন নাই বাট ইউ আর বিং রিয়েলি অনেস্ট ইটস অল অ্যাবাউট বিং অনেস্টি তোমার এই রিপোর্ট 1 বছর পর কেউ মনে রাখবে না if it's not important enough for you to remember it after a year it's not important for the universe সেটাই, এক্স্যাক্টলি, তো হ্যাঁ। ওইটাই ওকে আচ্ছা আচ্ছা সবাই একটা আচ্ছা ওইটার অ্যান্সার আমিও দিইনি আচ্ছা আমি তাহলে দিয়ে নিই এটা হচ্ছে কোনটা? গিয়ে কোয়ারেন্টাইনের পরে এই যে লকডাউনের পরে কি করব হোয়াট উই গোনা ডু আফটার দ্য দিস কোয়ারেন্টাইন থিং আচ্ছা কোয়ারেন্টাইনে আগে সিন্স উই হ্যাভ আচ্ছা মুন্সি ভাইয়ের জন্য আমরা বাংলাতেই বলি আমি বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে মিলিয়ে বলছি ওকে বিফোর কাম টু রানিং আমি যেটা একটা কাজ করেছিলাম সেই কাজটা হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে 2019-এর ফেব্রুয়ারি 16 তারিখে হচ্ছে রানিং শুরু করছিলাম অফিসিয়ালি মানে অ্যাপ দিয়ে মানে জেনুইনলি যেটা রান বলতে যা বোঝায় তার আগে 1 বছর উইচ ইজ 12 মাস 365 দিন আমি একটা কাজ রেগুলার করে গেছিলাম
সেটা হচ্ছে সপ্তাহে 5 দিন অফিস থেকে বাসায় আসার পথে। ভাই বুঝেছি, নাইম ভাই ধন্যবাদ, নাইম ভাই সেড, হাসিন ভাই বুঝেছি ধন্যবাদ, সো রিপ্লাই টু হিম। যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে 1 বছর টানা, একটা বছর আমি সপ্তাহে 5 দিন অফিস থাকে, 5টা দিন আলহামদুলিল্লাহ 2 দিন ছুটি। যাই হোক, ডোন্ট জিংস ইট, লেটস নট জিংস ইট ম্যান। আমি একটু সুপারস্টিশিয়াস, আমি বিট সুপারস্টিশিয়াস, নেভার মাইন্ড। সপ্তাহে 5 দিন হচ্ছে অফিস থেকে আমার বাসার ডিস্টেন্স 13 কিলোমিটার, আমি হচ্ছে হেঁটে হেঁটে আসতাম। দ্যাট ইজ লাইক 13 কিলোমিটার সপ্তাহে অলমোস্ট 60 কিলোমিটার, গিভ অর টেক। 60 কিলোমিটার সপ্তাহে, মাসে হচ্ছে 250 কিলোমিটার। বছরের সংখ্যাটা বড় নাই বলি, পুরো বছর এইভাবে একটা বছর টানা হেঁটেছি। আই ওয়াকড 250 kilometer per month for 12 months straight before coming to this running community. তারপর যখন রানিং এ আসছি তখন আমি শুরুতে যেটা ছিল হচ্ছে খুব স্লো রান করা। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, রানিং এ বা যে কোনো কাজের মধ্যে প্রফিসিয়েন্সি যদি বাড়াতে হয় তাহলে 80-20 রুলস ফলো করতে হয়। আপনি যদি ইভেন্টে যে স্পিডটা সবসময় রাখতে চান, সেই স্পিডটা আপনার ট্রেনিং এ ম্যাক্সিমাম 20% টাইম প্র্যাকটিস করবেন, আর বাকি 80% টাইম যতটা স্লো হওয়া সম্ভব ততটা স্লো হয়ে দৌড়াবেন। স্লো হওয়ার মানে কি, আপনি রেগুলার দৌড়াচ্ছেন 7 বা 8 মিনিট পার কিলোমিটারে, আপনি দৌড়াবেন 9 বা 10 মিনিট পার কিলোমিটারে। আপনার 10 মিনিটের ইভেন্টে কেউ কিছু বলবেন আপনাকে, সেই জন্য আপনি প্র্যাকটিস করছেন তা কিন্তু না। এটা আপনি করবেন আপনার বডিকে অ্যাডজাস্ট করানোর জন্য, আপনি বডির জন্য লং টার্ম রানিং এ প্র্যাকটিস করে। আমরা একটা জিনিস ভুলে যাই যে পরপর ইভেন্টে যাওয়ার পর কয়েকটা ইভেন্টে গেলে আমাদের যেটা মনে হয়, আমি তো কয়েকটা ইভেন্ট করে ফেলছি, আমি তো মনে হয় ইভেন্ট পারি। আই অ্যাসিওর ইউ ইটস নট লাইক দ্যাট। That's a very wrong idea. এক্স্যাক্টলি, যদি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট রানার, আর্গুয়েবলি সবাই কিপচোগে আমরা বেশি চিনি, বাট কিপচোগের থেকে অ্যাকচুয়ালি বেটার রানার থিওরিটিক্যালি না, অ্যাকচুয়ালি লিটারেলি ফিগারেটিভলি না, বেকেলে যদি কোনো একটা ইভেন্টের মাঝখানে হঠাৎ করে ডিস্টারবেন্স ফিল করাতে, ও যদি ইভেন্টের মাঝখানে দৌড়াচ্ছে, সে মোটামুটি লিডিং পজিশন আছে, এই অবস্থায় যদি সে রানিং থামাই দিয়ে বলে আই ফরফিট, রানিং এর মাঝখানে, কি বুঝতেছেন? মানে তারা হচ্ছে প্রফেশনাল রানিং এ আসার আগে কোনো ইভেন্টের জন্য 6 মাস 7 মাস ধরে, প্রায় টু 6-7 মাস ধরে প্র্যাকটিস করে একটা ইভেন্টের জন্য। সে এত কিছু করার পরেও তারপর সে ফরফিট করে দিচ্ছে, কারণ কি? কারণ ইনজুরিতে পড়তে চায় না। তো আমরা যারা এখন লকডাউনের পরে যাবো, আমি সবার কথা জানি না, ইটস আ বিগ ডিল ফর এভরিওয়ান। আমি জানি অনেকে হয়তো বা সামনে ইভেন্ট পাইলেই দৌড় দিব, আমিও দিতে পারি, ইম্পসিবল না। বাট প্রথমত কাহিনী হচ্ছে গিয়ে, যেটা আমি করবো আমি একটা একটা করে বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইনশাল্লাহ অফিসে যাবো হচ্ছে সাইকেলে। তো রবিবার থেকে অফিস শুরু হলে সাইকেলে আমার ডেইলি হচ্ছে 25 কিলোমিটার মতো সাইক্লিং করা হবে, আপ এন্ড ডাউন। সো দ্যাটস 25 kilometer cycling every day for 5 days a week. Nearly 300 kilometer cycling every week. তো আমি যেটা করবো, উইকলি 5 কিলোমিটারে 2টা রান দিতে পারি ম্যাক্সিমাম, এবং সেই রানগুলো হবে খুব স্লো। যেমন আমার টার্গেট পেস যেটাই হোক না কেন, আমি যে ম্যাক্সিমাম স্পিড গুলো হবে 8 মিনিট থেকে 10 মিনিটের স্পিডের মধ্যে স্লো রান হবে, যেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র আমি অলরেডি টার্ন করার জন্য। যখন আমি বুঝবো যে ইয়াস, আমি হয়তো আমার বডিটাকে আবার প্রেশার দিতে হবে, তখন হয়তো আবার আগে স্পিডে না এনে ডিস্টেন্সের দিকে আনবো, মাইলেজ পেস না। কত কিলোমিটার পার উইকে দৌড়াতে চাই, সেই মাইলেজটা কভার করতে চাই, স্পিড না। স্পিড যদি আমার কোনো কারণে টার্গেট থেকে আমি 6 মিনিটে পার কিলোমিটার দৌড়াতে চাই, এটা আমার পেসের টার্গেট, মাইলেজ টার্গেট না। আমার মাইলেজ টার্গেট উইকে হতে পারে, ধরে নেই উদাহরণের জন্য 20 কিলোমিটার। আমার হচ্ছে 20 কিলোমিটার দৌড়াতে হবে, এটা আমার টার্গেট। 6 মিনিট আনাটা আমার টার্গেট না, 6 মিনিট ইভেন্চুয়ালি ইট উইল কাম রান, বাট আমার মাইলেজ নিয়ে টার্গেট করতে হবে। Vijay, we've been talking about weekly mileage over, to put the priority on weekly mileage over the constant idea, attention on our pacing, because pacing comes around itself, but the mileage is what we need to work on. So that was the idea. এইভাবে 1 মাস যাওয়ার পরে হয়তো আমি আবার আস্তে আস্তে রানিং এর দিকে ব্যাক করবো, এটা আমার পার্সোনাল আইডিয়া। আর একটা ইয়ে ছিল হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা, একজন যেটা ছিল হচ্ছে ডিউরিং রানিং এর জন্য তার রানিং এ কষ্ট হচ্ছে, যেটা মাসুদ ভাই সম্ভবত ছিল। মাসুদ ভাই, রানিং এর সমস্যা হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে আমার যেটা একটা সমস্যা ছিল, সেই সমস্যাটা আমি বেঁচে গেছি। এটা হচ্ছে আমার প্রথম টার্গেট রানিং এ, সেটা হচ্ছে এনজয় করা। এটা মুখে বলার জন্য না, আসলে বলা। এনজয় করার মানে হচ্ছে অনেক ব্রড একটা টার্ম। এনজয় করা মানে এই না যে সবাই ছবি তুলতেছে, আমি তুলতেছি, মজা পাচ্ছি, হাসি, এটা না। এনজয় করা মানে হচ্ছে যে রানটাকে শেষ করতে পারার পরও রানিং এর সময় যে এনজয়মেন্টটা ছিল সেটাও করা। আমি একবার আমার লাইফে একটা ইভেন্টে অ্যাক্সিডেন্ট করছি, সেই ইভেন্টের অ্যাক্সিডেন্টের পরে উঠে দাঁড়ায় আবার সাইকেলিং এর ইভেন্ট ছিল, উঠে দাঁড়ায় আবার সাইকেলে টেকনিক করে উঠে গেছি। সাইক্লিং করার পরে বুঝতে পারছিলাম যে আসলে কি সমস্যাটা হয়েছে। আমি জীবনে কখনো ওই ফিলিংটা চাই না। আই হ্যাভ সাম আনফিনিশ বিজনেস দেয়ার, আই এম নট শিওর ইভেন্ট আবার কখনো হবে কিনা, হলে আই ওয়ান্ট টু গেট ব্যাক টু দেয়ার এন্ড ফিনিশ দ্য বিজনেস দেয়ার। বাই দ্যাট আই মিন ফিনিশ ইট স্ট্রং, আই ডোন্ট মিন টু ফিনিশ ইট রিয়েলি স্ট্রং।
তো ওখানে জাস্ট একটা জিনিস খেয়াল রাখা, যেন সুস্থভাবে শেষ করতে পারা। তো এনজয় করা মানে হচ্ছে যে স্ট্রংলি ফিনিশ করার পর আপনি যেন দাঁড়ায় থাকতে পারেন, দুপ করে বসে যেন না পড়তে হয়, ফেইন্ট আউট হওয়ার যেন না লাগে, হাইড্রেশন বা লবণের বা সল্ট ডিপ্লিটিং এর কোনো একটা কারণে যেন এমন অবস্থা না হয় যে আমাকে আরেকজনের সাপোর্ট নেওয়া লাগছে বাই এনি মিনস, আরেকজনের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটা, বা আমাকে একটু পানি এনে দেন নাহলে আমি উঠে গিয়ে পানি আনতে পারতেছি না, নান অফ দোজ। সুস্থভাবে শেষ করতে পারে। তো ওইটার জন্য যদি আমাদের এখন কারো 6 মাসও টাইম লাগে রেডি হতে, প্লিজ এটা বোঝার চেষ্টা করেন আমরা সুস্থ হওয়ার জন্য এখানে আসছি। আর যদি এমন হয় যে 6 মাস আমার জন্য অনেক লম্বা টাইম, আমি এত লম্বা টাইম দিতে পারছি না, দিস ইজ নট দ্য স্পোর্টস ফর ইউ, দিস ইজ নট দ্য রাইট স্পোর্টস ফর ইউ বাই এনি মিন। অন্য কোনো রানিং এর দিকে যাওয়া যায়, অন্য কোনো স্পোর্টস এর দিকে যাওয়া যায়। রানিং হচ্ছে একটা সুইমিং টাইপের, যেখানে হচ্ছে প্রপার অ্যাথলেট যারা থাকে তারা হচ্ছে যারা আমাদের যারা সেড আমরা লেজেন্ড বলি বা এলিট বলি, তারা 6 মাস 8 মাস 12 মাসের প্ল্যান নেয় পুরা নিজের পার্সোনাল ক্যাটাগরি থেকে 1 সেকেন্ড কমানোর জন্য। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? দ্যাটস 1 সেকেন্ড, দ্যাট ওয়াজ 1 সেকেন্ড। এই 1 সেকেন্ড কমানোর জন্য তারা 6 মাস 8 মাস 12 মাসের টাইমিং নেয়। আই গেস উই আর নো বেটার দেন দ্যাম। তো আমাদেরও এরকম লম্বা টাইম প্ল্যান না দরকার। ওভারনাইট সাকসেস স্টোরি বানাতে চাইলে যেটা হবে, বাজে হবে, ইনজুর হবেন। ডোন্ট ডু দ্যাট। একটা ইঞ্জুরি হলে আমরা কি করব? আপনার একটা পোস্টে 200টা বেশি লাইক দিলাম, তারপর নাথিং এলস, ইউল বি লস্ট। ইনজুর হবেন না, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। আর এগেন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দৌড়ান, সবগুলো ইভেন্টে ধূপধাপ দৌড়াতে চান না। যদি নিজের ক্যাটাগরির বাইরে কোনো ইভেন্টে দৌড়ান, তাহলে কোনো টার্গেট নিয়ে যে এত টাইম আমাদের শেষ করবো এরকম কোনো প্রেশার দিয়ে না দৌড়ে রিল্যাক্স হয়ে দৌড়ান। That's it. That's the plan. Fayaz, do you want to add anything? In respect to this, বাংলায় যেহেতু হ্যাঁ, বলতে বলছে এই জন্য তোমাকে বললাম, but then I will come back to Vijay, then he can say it in English. আচ্ছা। না, আমি আমি তো পার্সোনালি যেটা করি সেটা তো আমি শেয়ার করলাম। মানে হচ্ছে যে আমার নিজেরও যেহেতু রানিং এ এক্সপোজার এতটা বেশি না এখন পর্যন্ত, সো আমি বেসিক্যালি স্টেপ ওয়াইজ বা সিকোয়েন্স ওয়াইজ নিজেকে এলিভেট করতেছি এখন পর্যন্ত। আমার প্রতিটা উইকেন্ডে রান, মানে এভরি উইকেন্ডে রান 5 কিলোমিটার, প্রতি উইকেন্ডে আমি 5 কিলোমিটার দৌড়াচ্ছি। সো 5 কিলোমিটার আমি দৌড়াচ্ছি। যে হ্যাঁ, আমার হয়তো পেস, মানে মাইলেজটা ইজ অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট। আমি ওভারঅল আই ট্রাই টু কিপ ফাইভ ফাইভ কিলোমিটার্স ইন মাইন্ড, যে আমি দ্রুত যাই কিংবা আসতে যাই, whether I go slow or go fast, I need to finish 5K. If it is 6 or 6.5 minutes per kilometer, that's great. But even if it is 8.5 minutes per kilometer or 9 minutes per kilometer, that's still good. সো এটাই হচ্ছে কথা। মানে এখন রানার রানিং, কেউ যখন দৌড় শুরু করবেন আপনারা, তখন আপনাদের আসলে একদম একবারেই আহ, কিলো 1 কিলোমিটার 5 মিনিটে শেষ করব, 1 কিলোমিটার 6 মিনিটে শেষ করব, এরকম টার্গেট নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এরকম টার্গেট নিয়ে করতে গেলে কি হবে, আপনারা আপনাদের বডিকে তাড়াতাড়ি করে এক্সস্ট করে ফেলবেন, আপনারা টায়ার্ড হয়ে যাবেন, আপনারা ইনজুরিতে পড়তে পারেন। সো নিজের বডিকে বুঝতে হবে এবং টার্গেট ফিক্স করে এবং ধীরে ধীরে স্টেপ ওয়াইজ আপনাদের আগাইতে হবে। নিজের বডির খেয়াল সবচেয়ে আগে, এর উপরে কোনো কথা নাই। আপনি যদি আপনার বডি ভালো থাকতে, আপনি যদি সুস্থ থাকতে পারেন, আপনি যদি মানসিক এবং শারীরিকভাবে ফিট থাকতে পারেন, তাহলে বহুত ইভেন্ট লাইফে আসবে যাবে, আপনি অনেক কমপ্লিট করতে পারবেন, অনেক পোডিয়াম পাবেন, অনেক মেডেলস পাবেন। কিন্তু আপনি যদি প্রথমেই একটা ইভেন্টে, আপনি হয়তো এর আগে দৌড়াননি সেরকম, বা আপনার ওয়ার্ম আপ নাই, বা হচ্ছে অথবা আপনি হচ্ছে, দৌড়াইছে, অথবা অনেক দৌড়াইছে, বাট মাঝখানে 1 মাস গ্যাপ হয়ে গেছে। ইয়া, ক্যারি অন, হ্যাঁ, সরি টু সেটাই ইন্টারাপ্ট। সেটাই গ্যাপও, সেটাই এরকম গ্যাপও হইতে পারে। সো আপনার ফিজিক্যাল বা ফিজিক্যাল ফিটনেস বা শারীরিক সক্ষমতা, মনে করেন আপনার এখন 7 বা 8 কিলোমিটার দৌড়ানোর, আপনি হুট করে মাইন্ডসেট করলেন যে না, আমি তো এর আগে দৌড়াইতাম, সো আমার এখন পারা উচিত। আপনি হুট করে একবারে 21 কিলো বা হচ্ছে হাফ ম্যারাথন দিতে গেলেন। সো আপনি দৌড়াচ্ছেন দৌড়াচ্ছেন ভালো কথা, সাপোজ 16 বা 17 কিলোমিটারে, আল্লাহ না করুক, এরকম হুট করে আম, আপনার মানে মাসেল ক্র্যাম্প হইলো, বা আপনার একটা মানে হাঁটু বা জয়েন্ট ডিসলোকেট হইলো, যদি হতে, মানে আমরা কেউই চাই না, বাট যদি হয়ে যায় আর কি, তখন কি গড হবে? ফরবিড। তখন আপনার ফিউচারের যে ইভেন্ট গুলো আছে, ওই ইভেন্ট গুলাতে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন না। আপনার যেই প্রমিসিং একটা ক্যারিয়ার আপনি স্টার্ট করতেন, ওটা শুরু করার আগে শেষ হয়ে যাবে। সো হেলথ সবচেয়ে আগে, রানিং চলতে থাকবে, দ্যাটস ইট। Vijay B and Fai Baba,
Munshi bhai was the one who said Bangla bolen. He asked running এর জন্য shoe কোনটা ভালো? Which shoe is a which shoe is good for running? Vijay? Is he asking about the brand or else what is the question all about? He said running এর জন্য shoe কোনটা ভালো? Which shoe is good for running? That's The shoe exactly what he which said. can able to fit his feet is a good shoe for him to run. মুন্সি ভাইয়া আপনার পায়ের জন্য যে জুতাটা আপনার পায়ে ফিট করবে সেটাই আপনার পায়ের জন্য ভালো This শু। this this question is pretty complicated. This is It a very is it generic is question. if not the It, most complicated, it is one of the most complicated. no, this is most complicated, I would say, because each and every feat for people is different from one another. So it is not generic answer what you can give to everyone, or you can brand in any random shoes to anyone. I wouldn't suggest anyone about brands. It's all about how it would fit your feet, how much support it gives you to run properly without any injuries. Because the way you land, the way you step forward, your form, your posture, it matters a lot. So if it's getting customized with the body, and then that's good shoe. I wouldn't suggest any brands. I'm sorry for that. Fayaz, do you want to add anything Which shoe is a good shoe? for running? Well, I Oh wait, you haven't. have to say it Bangla. আচ্ছা, আচ্ছা। আমি নিজেও এখন পর্যন্ত রানিং এ আমার জন্য কোন জুতাটা ভালো এটা আমি নিজে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। আমি আপাতত যেই জুতা পরে ট্রেকিং করি বা হচ্ছে এমনি লম্বা রুটে হাঁটি, ওই জুতা পরে আমি দৌড়াচ্ছি। সো Don't buy it now. হ্যাঁ, ওটা That's হচ্ছে my suggestion. That's my suggestion to you. Don't buy it now. হুম, হুম। Wait for another 1 month or two. Then you buy the right one. And then you will buy like new one every 1 or 2 months. But don't start before you are ready to start. So go with the regular one you have. এক্সাক্টলি। সো আমি যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে আপাতত যেটা আছে, দ্য ওয়ান দ্যাট আই হ্যাভ রাইট নাও আই এম ইউজিং ইট, আমি ওটাই ব্যবহার করছি। এবং ওইটার মানে হয়তো যখন একটা প্রপার রানিং শু ইউজ করব তখন হয়তো আমার পেস আরো বেটার হতে পারে, আমার টাইমিং আরো বেটার হতে পারে, আমার মাইলেজ আরো বেটার হতে পারে। বাট আপাতত যেহেতু আমি আমার মানে বর্তমানে যে জুতাটা আমার কাছে আছে ওটার সাথে আমি আগে অভ্যস্ত হয়ে নেই। um, let me be comfortable with the shoe that I have been using so far, and so এটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে নেই এবং এটাকেই চালাই বেশ কিছুদিন। যখন এটার থেকে আমার মনে হবে যে এটাতে আহ, এই জুতা পরে দৌড়াতে আমি মানে আমি একটা স্টেডি স্টেটে চলে এসেছি বা আমার এর থেকে বেটার কিছু লাগতে পারে, তখন আমি ডেফিনেটলি এক নতুন শু নেওয়ার চিন্তা করব। বাট আচ্ছা কোন এটা স্পেসিফিক ব্র্যান্ড, হ্যাঁ সেটাই। আমার তেমন আসলে অত বেশি আইডিয়া নাই। এটা হাসিন অথবা বিজয়, ওরা দে উইল বি এবল টু সে বেটার, ওরা আরো ভালো বলতে পারবে। ওভার টু ইউ হাসিন। I'm a very newbie. আমি জাস্ট একটু কিছুটা ভেঙে বলার চেষ্টা করি যে জুতা নিয়ে অনেকগুলো কোশ্চেন আসছে। ব্র্যান্ড, শেপ, সাইজ, কোন মডেল এগুলা নিয়ে ডাইরেক্ট এখান থেকে সাজেশন দেওয়া যায় না। Someone said, "Hi Hasin, what is your running goal?" Vijay B, I will tell you, I'm a very superstitious person. I will tell you about it in person. At least not in person. I will tell you separately. You know some of them, of course. But yeah, I have some bit. Okay, Vijay, I'm coming back to you. মুন্সি ভাইয়া এবং এর আগে যারা জুতা নিয়ে কোশ্চেন করেছেন, জুতার ব্যাপারে একটা কমন জিনিস বলি। এটা হচ্ছে আমার খুব পছন্দের একটা জুতা। কোনো ব্র্যান্ডের জুতা নেই, এটা হচ্ছে কি হেমকো। খুব নর্মাল একটা জুতা। এই জুতার ব্র্যান্ডের নাম কারো জানার কথা না, কারণ এই জুতা মোটর ফেমাস না। এই জুতার কাহিনীটা হচ্ছে রানিং এর জন্য কোন শু। আর রানিং বলতে দুটো জিনিস বোঝায়, একটা হচ্ছে মিড ডিস্টেন্স, লং ডিস্টেন্স হতে পারে, একটা হচ্ছে স্প্রিন্ট হতে পারে। বিজয় হাইসা ফাটা বলতেছে। বিজয়, ডোন্ট লাভ ম্যান, আই 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 হ্যাভ ইট, আই এম গোনা ডেমনস্ট্রেট ইট, আই এম জাস্ট ডুইং ইট। প্রথমত হচ্ছে কি, যদি স্প্রিন্ট করেন এমন জুতা হবে যেটা সামনের দিকটা আপনাকে মেইন দৌড়ানোর কাজ করবে, পিছন দিকটা আপনাকে জাস্ট পার্সোনাল সাপোর্ট দিবে, আর কোনো কাজ নেই। Yes, Vijay, we are Borlogs. This cost like how much was it? It was like 700 taka in Bangladesh. It was 700 taka in Bangladesh. So
Tell me about it. Most of the people are running with more than 10 grams. 700 US dollars or 700 GBP? What is GBP? Great, Great Britain. pounds. It's BDT. It's very sorry. It's BDT, man. Hello everyone. What should be the target in case of mileage for girls new to this running? আপু আপনার প্রশ্নের আনসার একটুখানি পড়েছি যে জুতাটা হাতে নিয়ে ফেলছে, আমি জাস্ট একটু বলে জলদি শেষ করে ফেলতেছি এটা। প্রথমত হচ্ছে কি, যদি স্প্রিন্ট দেন আপনার মেইন রানটা হবে সামনে 4 ফিটের ঠিক আগাটা পায়ের, পা উঠে দেখাতে গেলে খুব লজ্জাজনক হবে, আমি হাত দিয়ে দেখাই। পায়ের যে এই পার্টটা আছে, যে বল বা ডিমের মতো যে পার্টটা আছে, যে পার্টটা শক্ত, যেখানে আমরা পা দিলে প্রথম পার্টটা যেখানে টার্গেট করতে পারি, সেই পার্টটার উপর এবং তার ঠিক আগে দিয়ে এইটুকু জায়গা হচ্ছে মেইন টার্গেটের, ওইটুকু জায়গা দিয়ে আপনার মেইন টার্গেট কাজ করবে। এখন আপনি যদি লং ডিস্টেন্সে জানেন, স্প্রিন্টের মানে হচ্ছে 100, 200, 400, 800 মিটার পর্যন্ত আপনি স্প্রিন্ট হিসেবে বলতে পারেন। 800 মিটার যদি স্প্রিন্টের টার্গেট আমাদের থাকে না, 1500 মিটার থেকে ডিস্টেন্সে চলে যেতে হয়। আপনি যদি 800 মিটার বা 400 মিটার ড্যাশের মধ্যে থাকেন, আমাদের দেশে এটা নিয়ে কোনো ইভেন্ট হয় না আমাদের জন্য, সরি ফর দ্যাট, বাট ওইটার জন্য এই ধার্যতা। তো আমাদের জন্য what is your running goals, mate? Vijay B said to Mahmoud, what is your running goals? Vijay B, can we circle back to that? I'm শেষ হয়ে গেছে, I'm almost done. আমাদের জন্য যেটা হয়, আমরা হচ্ছে এখানে কুশনিং দরকার পড়ে পিছনে, মাঝখানে আমাদের ফুল সাপোর্টটা থাকে, কারণ আমাদের মিড ফিট ল্যান্ডিং হয়, ফ্রন্ট ফিট দিয়ে ফুল দৌড়ানো হয়, মিড ফিট দিয়ে ল্যান্ডিং করে আমরা প্রেফারেবলি, যদি মানে অফকোর্স বেটার হয় যদি পিছনের পা দিয়ে কোনো মানে হিল দিয়ে কোনো কাজই না হয়। ল্যান্ডিং তো করাই যাবে না হিল দিয়ে, টান দেওয়ার সময় হিল পর্যন্ত থাকা যাবে না, তাহলে আপনার দেরি হবে খালি খালি। আপনি যে কোনো সময় রান করার সময় দুটো জিনিস খেয়াল রাখবেন, আপনার পায়ের স্টেপটা কিভাবে হচ্ছে, আপনার পায়ের সাইজ কতটুকু, আর লাস্ট পার্ট হচ্ছে আমার এই জুতাটা দেখেন, এটা হচ্ছে এখানে কিছুটা সাপোর্ট দেয়, মাঝখানটা অনেক ন্যারো। দ্য অনলি রিজন আমি এই জুতাটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মাঝখানটা অনেক ন্যারো এবং এটা যথেষ্ট সাপোর্ট দেয় আমাকে, এবং আমার পায়ের সাইজ থেকে এটা 2 সাইজ বড়। তো আমি আমার লাইফে এটা দিয়ে অন্তত 600 কিলোমিটার উপর দৌড়ে ফেলছি। টেম্পার মোটামুটি চলে গেছে, কিন্তু আমার লাইফে সবচেয়ে বড় বড় অ্যাচিভমেন্ট এই জুতাটা দিয়ে হয়েছে। তো এই জন্যই বলছি, আপনার কতগুলো জিনিস বুঝতে হবে যে আপনার পায়ের রিকোয়ারমেন্টটা কি, তারপর আমরা ব্র্যান্ডের দিকে যেতে পারবো। দেন একটা করে আসি। Vijay B said, what is your running goal? My actual running goal, and I'm not planning to be humble on this. What did you say, Hashin? No, my running goal, my running goal is to, inshallah, if Sorry for that. yeah, come on, man, chill. My only goal is to keep on running long as possible. If it's anyhow possible, then I would love to run till the last day of my life. Like if I'm like, for an Wow. example, 80 years old, I want to run the last day. I'll be running home, then get back home, and then say, yeah, I feel tired. Okay, fine, I'm out. Done. That's how easy peasy I want to go. But I think you're copying the script of one of the runners from Chennai who passed away at the age of 73. He has come back Okay. from his run. Once Okay. he's done with the running, Okay. he went back to his home and he just lied down and told to his wife that he's feeling tired. And he felt tired and he's gone. He's gone. What is his name? I need to dig him up because I'll tell I you never after heard. this show. Okay. He is quite famous. He was quite famous in Chennai. Maybe I probably know him. Let me dig him up first. Anika Tasnim Priyoti Apu said, Apu, আপনার কোশ্চেনে ব্যাক করি এখন। What should be the target in case of mileage for girls new to this running sport? Apu What is depend what is করছে the target? What is the distance which you're planning? exactly, that's what I was trying to say. Anika, আপু I'm আপনার asking প্রথম you, what is the distance which you're planning to run? exactly Let আপু us be আপনার realistic. target Don't jump onto the half marathon. Kindly be realistic to yourself. Tell me honestly that what is the distance so that you know rest of the things comes following. এক্স্যাক্টলি আপু, এটাই আমি বলতে যাচ্ছি যে আপনি কোন ক্যাটাগরির জন্য দৌড়াতে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট। এখন আপনার যদি টার্গেট হয়ে যায় যে না আমি 10 কিলোমিটার দৌড়াতে চাই, এক্সাম্পল স্বরূপ বলছি, টার্গেট করে আগেন না। প্রথমত সাজেশন, বড় ভাই ছোট ভাই যেটাই বলেন ভাই হিসেবে এটাই সাজেশন থাকবে, কোনো টার্গেট নিয়ে আগিয়েন না। কোনো টার্গেট নেই আপনার, আপনি জাস্ট নর্মালি দৌড়াবেন। দৌড়াতে গিয়ে কয়েকটা ইভেন্ট আগে পার্টিসিপেট করে দেখেন আপনার বডি কোনটাতে রেসপন্স করছে। এখন আপনি যদি কোনো কারণে দেখা যায়, জেন্ডার ওয়াইজ বলছি, রানিং এ জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলতে কোনো কিছু নেই, এটা আমাকে গালি দিলে গালি দিতে পারেন। রানিং এ মেয়ের অ্যাকচুয়ালি বেটার। যখন ডিস্টেন্স রানিং আসে, ডিস্টেন্স রানিং যখন বলতে 100 মিটার 100 মাইল বা এর উপর যখন আসে, এর উপর সবগুলোতে মেয়েরা অনেক বেটার হয়। শুধু বেটার না, মানে বাই আ হিউজ গ্যাপ মেয়েরা অনেক ভালো হয়।
আপনি কোন ডিস্টেন্সের জন্য যেতে চাচ্ছেন এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। যদি আপনার কোনোভাবে টার্গেট হয়ে থাকে যে আপনি ফুল কিলোমিটার, ওয়াই ডিড সে ফুল কিলোমিটার, ফুল ম্যারাথন যেতে চাচ্ছেন, ফুল ম্যারাথন গেলে আপনার টার্গেট হবে যেটা আপনার টার্গেট রানিং। আমি জাস্ট কিছু ভেগ ক্যালকুলেশন থেকে আপনাকে বলছি, যেহেতু আপনি বলছেন ফর নিউ ইন দিস রানিং স্পোর্ট। উদাহরণটাকে সহজ করে দেওয়া, নিউ বলছেন, ধরে নিয়ে আপনার টার্গেট হচ্ছে 5 কিলোমিটার। সহজভাবে আপনার টার্গেট থাকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার দুইবার দৌড়ানো, অন্তত, একদম নতুনদের জন্য। এবং এটা যদি একেবারে নতুন হন যে আপনি দৌড়ানোতেই নাই, বা আপনি আগে সুইমিং এ বা সাইকেলিং এ বা এই ধরনের ডিস্টেন্স কোনো অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে ছিলেন না, তাহলে এটা আপনার কোনোভাবে এখন টার্গেটের মধ্যে দৌড়ানোই নাই, আপনার টার্গেট হচ্ছে শুধু হাঁটা। সপ্তাহে যদি আপনার টার্গেট থাকে রানিং এই আসে, ডিস্টেন্স রানিং মানে 100, 200, 400, 500, 800 এইসব ড্যাশ গুলোতে বা 1 কিলোমিটার ড্যাশে না, আগে ডিস্টেন্স 5 কিলোমিটার 10 কিলোমিটার দিকে যাওয়া, আপনার প্রথম টার্গেট হবে শুধুমাত্র সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন করে হাঁটা। আজকে লালন ভাই হচ্ছে কি চন্ডিমা রানার্স এর গ্রুপে একটা ভালো পোস্ট করছে, হয়তো আরো গ্রুপে করছে, আমার চন্ডিমা গ্রুপে পোস্টটা চোখে পড়ছে, ওই পোস্টে আপনি চাইলে দেখতে পারেন, লালন সিদ্দিকী নামে। প্রথম টার্গেট থাকবে 4 দিন থেকে 5 দিন করে জাস্ট 10 থেকে 15 মিনিট হাঁটা। আপনার বডি যখন 5 থেকে 10 মিনিট হাঁটার পরে এইটা করা লাগবে না, আপনার যখন ব্রিথ করতে কষ্ট হবে না, তখন বুঝবেন আপনি হাঁটাটাকে বাড়াতে পারবেন। তাহলে আপনি হাঁটাটাকে বাড়ান, এভাবে অন্তত 2 মাস পর্যন্ত হাঁটাটাকে জাস্ট প্রতি সপ্তাহে 10%। প্রথম সপ্তাহে যদি 4 দিন 10 মিনিট করে দৌড়ান, দুঃখিত হাঁটেন, পরের সপ্তাহে সেটা 2 মিনিট করে বাড়ায় দেন, 12 মিনিট সপ্তাহে 4 দিন। থার্ড সপ্তাহে গিয়ে এটা 15 মিনিট করুন। তারপর আস্তে আস্তে এটা 20 মিনিট, 30 মিনিট, 1 ঘন্টা। যখন আপনি 1 ঘন্টা টানা হাঁটতে পারবেন, এটা যদি শুরুর দিন হয়ে থাকে তাহলে তারপরও প্রথম 1 সপ্তাহ আগে 1 ঘন্টাই হাঁটেন। আপনার টার্গেট হচ্ছে 1 ঘন্টা সুস্থভাবে হাঁটতে পারে, এবং হাঁটার পরে এইটা যদি না করতে হয়, একদম হাঁটার পরে যেভাবে নর্মালি সুস্থভাবে হাঁটা শুরু করছেন, হাঁটা শেষে ওইভাবে নর্মালি কথা বলতে পারেন, তাহলে ইউর রেডি টু স্টার্ট প্র্যাকটিসিং রানিং। তখন আপনি সেম অ্যাপ্রোচ উইথ দ্য রানিং, সপ্তাহে 4 দিন ডাইরেক্ট শুরু করে না, সপ্তাহে ডাইরেক্ট 2 দিন, ম্যাক্সিমাম 3 দিন, শুরুতে 3 দিনের বেশি যায় না। এই 3 দিনটা টানা না, গ্যাপ দিয়ে, একদিন একদিন গ্যাপ দিয়ে 3 দিন, প্রত্যেক দিন ম্যাক্সিমাম কোনো মাইলেজ ধরে না। আপনার জন্য শুরুতে কোনো টার্গেট মাইলেজ নাই যে আপনি 1 কিলোমিটার দৌড়াবেন। আপনি যখনই 1 কিলোমিটার টার্গেট করবেন, সাথে সাথে আপনার মাথায় পেস, স্পিড আর অনেকগুলো ক্যালকুলেশন, স্টেপ, স্ট্রাইড লাইন, আরো বহুত কিছু চলে আসবে। কোনো কিছু নেন না, আপনার টার্গেট একমধ্যে থাকবে প্রতিদিন, ওই 3 দিনের মধ্যেই প্রতিদিন 10 মিনিট 15 মিনিট বাড়তে বাড়তে, 10 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট, 30 মিনিট, আস্তে আস্তে বেড়ে বেড়ে 1 ঘন্টা পর্যন্ত জাস্ট রিল্যাক্স হয়ে দৌড়ানো। এবং যখন আপনি আবার দৌড়ানোর পরে, 1 ঘন্টা দৌড়ানোর পরে এরকম করা লাগবে না, বা কোনটাই করা লাগবে না, দেন ইউর রেডি। আমি একটু জোক ওয়েতে বলি, সো ডোন্ট লাফ, আয়াজ। That's I okay. saw when I did that. Apu, don't get offended. I crack a lot of joke. I'm a big fan of Seth MacFarlane, so I hope you understand that. That's the only guy I would love to be in my life, if it's possible in my life. Never mind, back to the point. 1 ঘন্টা দৌড়ানোর পর যখন আপনি একদম শুরুতে যেভাবে নর্মালি কথা বলতে পেরেছেন, 1 ঘন্টা পরে যখন আবার এভাবে কথা বলতে পারবেন, দেন ইউর রেডি টু অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস ফর রানিং। তখন আপনি মাইলেজের দিকে যেতে পারেন। এবং তখন যখন যে কোশ্চেনটা করছেন ফর গার্লস নিউ টু দিস রানিং স্পোর্ট, নিউটা যখন সরে যাবে, মাইলেজকে আপনি কোনোভাবে 20 থেকে 40 ইঞ্চি নামতে দিন না কখনো। 20 থেকে 40 বিশাল বড় একটা গ্যাপ দিলাম, কারণ শুরুর জন্য, তখন আপনি শুরুতেই থাকবেন, নিউটা একেবারে চলে যায় না। বাট ইভেন্চুয়ালি যখন চলে যাবে, 50-এর নিচে থাকা উচিত না, যদি আপনি অনেক ভালো কিছু করতে চান রানিং এর দিকে। যে আমি না রানিং এ অনেক সিরিয়াসলি অনেক ভালো স্কোর করতে চাই, ভালো একটা টাইমিং করতে চাই এবং রেগুলারিটি মেনটেন করতে চাই, 50-এর দিকে চলে যেতে পারে। এর নিচে যেগুলো হয় সবগুলো অ্যামেচার লেভেল, এবং এর উপর যেগুলো হয় সবগুলো মোটামুটি সেমি প্রোর দিকে চলে যায়। এর নিচের দিকে থাকতে পারেন আপনি চাইলে। আর 20-এর নিচে যাওয়া গেলে আপনি আসলে দৌড়ানো কন্টিনিউ করতে পারবেন না। দেখবেন প্রত্যেকটি ইভেন্ট থেকে শুরুতে সহজ হবে, একটু পরে কষ্ট হতে থাকে। আর আমাদের দেশে একটা ব্যাড নিউজ এখনো আসে না, এটা ভেরি গুড নিউজ, যে আমাদের প্রত্যেকটি ইভেন্টে কোনো ডেথ নিউজ আমরা শুনি না। আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে আমরা আনফর্চুনেটলি কোনো ইভেন্ট, মেজর ইভেন্টেই শুনি যে 2 or 3 kilometer in, someone very experienced who ran like 20 or 25 years in his life or her life died. We don't want that kind of news in Bangladesh. That's it. Vijay and oh, we are 1 hour 7 minute in. Vijay and Fayaz, do you guys have anything to add regarding 3 questions? I'm going to repeat the question if anybody joined us late. Question 1 was, how was the practicing session during the quarantine time? 2, what did we do during the Ramadan and quarantine time? Third question was, what is the plan after the lockdown? Vijay, what would you like to contribute? Start off. What is the question? You asked three questions, so Those are which the is the three question questions. If you if exactly? you if you want to add anything to that, those. Repeat it again.
probably you can go for the first question. What was your practicing sessions was like during the quarantine or lockdown Okay. period? Um, In brief. my active involvement with the fitness and strengthening workouts were quite good. Like I said, initially I didn't have that motivation. What I supposed to, what I had before. Like I used to go for my runs and rides before. I was there in Dhaka, so it was all mixed with the events, and I had a lot of friends who are from here. We had running partner. I had a running partner. In quarantine time, you ran I with your mean, partners. before quarantine time, we Oh, were okay. all Okay, active, okay. and I came to Dhaka, and it was okay. It was good. I was in peak, my fitness peak, so I would say that I was very comfortable as far as my running was concerned, my form and everything. And once I returned back to India, uh, for 2 weeks, I self quarantined myself, but I was doing my regular running and cycling early Bad boy. morning when there weren't any people. That Bad was the boy. only thing which I did. That was the only thing which I did during self quarantine time. Lockdown wasn't announced then. And then when my self quarantine time has come to an end on the 14th day, I came to know about lockdown, which was announced by the government. And then it was a nightmare for me, where the first 1 week I totally lost my touch with exercises. It was quite difficult time for me to get back that motivation. Like I said, thanks to BD runners, I don't know how BD runners were quite ahead of the runners from Chennai. You you guys were active indeed. Probably I think lockdown wasn't announced there. Probably people were self quarantining themselves, but you guys were quite amazing for me to get inspired, so that after a week's time I just came back to my fitness slowly and steadily. And since then, there's no look back. I felt quite comfortable as far as my strengthening and fitness are concerned. But I did few virtual runs that was just for fun, in which I also did my half marathon, which I shouldn't have done. I wouldn't even recommend to anyone. Mm, I also tried to do my second half marathon, but I couldn't able to succeed fully by doing on rooftop. Any So that was suggestions for people any who are still suggestions. in quarantine? Um, Firstly, please take it lightly. I mean, take it easily. As far as indoor runs or virtual runs are concerned, it's Sir, not you are the. a coach, sir. Don't give us vague answer. Give us like proper routine. Yeah. First, Come on, first man. let me give some Okay. concept or idea about virtual runs or indoor runs, so that people understand this is not something serious. This is just a temporary stage where we are all going through, and once we get out of this pandemic stuff, and we'll be getting back to the events. Those are the real events where you need to take part with 100% of your efforts. So as of now, I would say that probably you can do weekly once or twice. This is probably a walk, not more than that. Don't even go for runs, which is absolutely not required at all at this point of time. Uh, Weekly 4 to 5 times you can commit yourself for your fitness. Core strengthening is most important part. And when you ask people during the normal time, they would say that there's no time for them to work on their core strength. So this is the right time for people to work on the core strengthening. So you can work on core strengthening, and don't put a lot of efforts at this point of time. Take it easy. The immunity power will be on peak the moment when you not exceed your exhaustion levels. So keep it below the exhaustion level. Just try to make yourself active and keep involved in fitness activity, and keep your mindset optimistic. Do not think about something which is not required, or any negativity in your mind. So at this point of time, you need to be mentally also strong. So, which I would say that be optimistic and positive. So this is the thing which I would say during the quarantine time. What I did. What is the second thing which you were asking? What is your plan after the lockdown?
Start from the scratch. That's the best part. That's a Exactly. lovely thing. Start from the scratch. Forget about whatever I did in the past. 55 half marathons, just dump it. Any other 10K stadium 6 hours runs or any 20 miler, just dump all those stuff. Start from the scratch. Enjoy right from the beginning. Just think as a beginner. That's what even elite runners does. Start from the scratch. That's what I wanted to do. I just want to enjoy, the essence of running by starting from the foundation. Slowly start building my, basic strength and running abilities. Start from the scratch. And what's the next one? That was both of them. I How think is probably your plan? Mahmoud didn't answer for the second thing, I believe. No, no, Mahmoud has one prior question before that. Mahmoud has Fayaz, one very avid fan of our naming Vijay B said, Mahmoud, what is your running goals, mate? So answer the question first. Well, my running goal is I haven't thought so deeply about it. I guess basically, what the reason I run is to stay fit. And yes, now that I have come to the sport and I'm like running a certain distance, following quite a few running groups, basically here in Bangladesh as well as in India, and some other running groups, with whom I run virtual marathons, then I see that they have certain podiums and then certain challenges which they aspire to achieve. Well, at one point of time, yes, I would like to extend my running to beyond, I guess, running for longer distances and not running, taking like running in event as a sport. Basically, what I'm doing is that I'm still running for fun, running to stay fit, although I don't aspire to be a professional runner someday, but then again, I would like to compete in professional running events and give it my best shot. That's so far my goal. Yeah. Okay. Do you guys want to add anything else apart from these three questions? Um, Add something. We need to follow the quarantine rules just as well. all right. So First thing talking about, first, Shobai, please. Should you? Do you want to carry on? yeah, Vijay, see, go on. Go on. yeah, most of people at this point of time are getting scared about, you know, um, the external factors, the spread of COVID-19. So that is equally important for us to make sure that we're not getting affected or none of the neighborhood or people from our homes or even surroundings should get affected. So we need to make sure that we are taking necessary steps by making sure that we're using the sanitizers and masks, etc. I would say do not get panicked with anything uh, besides running any other parts of the life. Just do not get panicked. As far as running is concerned, maybe today you're not running, but tomorrow I'm sure that we'll all be running. Inshallah. There's no end for the events. And there was one more question, Hashin. I think you missed it out. How do you feel when there are no events at all happening in recent past? It's quite difficult after running for several years. There are no events happening around. It's quite difficult, but it is not it is not end of life. It is not an end. We still have more things to come up in the near future. So just keep yourself optimistic. That's what I would say. Uh, Events are coming up for sure. So let's get prepared for that. Being optimistic is quite important. Most of the people would also be, little bit of skeptical about breathing and probably the immunity. I would suggest you all to do breathing workouts. Breathing exercises are very important at this point of time. So kindly go for as much as possible, go for breathing workouts. And each and every exercise is what you normally do. Try to involve or give focus for the breathing.
So make sure that you're doing proper inhaling and exhaling. So it helps you a lot when you're doing any exercises or even keeping yourself fit. And one more thing, the last thing which I was trying to tell you is what is the other thing? The breathing, and I was telling something else. Heart rate, social distancing. Which one? The social Hydration. distancing is quite normal. People do it. Right? So at this No, point of time, yeah, people don't do eat good social food, distancing, man. especially runners. And we're all from so-called educated society, so I guess we all understand how the consequences are and the situation is. So let's be brave, what to do and what not to do. So let's not take any risk at this point of time. As far as immunity is concerned, also eat clean food. Just clean the vegetables or fruits at this point of time when you're, cooking for your food. Before cooking the food, just clean it properly and eat it, you know, post washing the vegetables or fruits. And immunity is quite important at this point of time, as all, recreational or amateur, professional. I guess a lot of sports persons are there viewing this. So just make sure that you're eating proper diet. Do not eat excessively or do not eat, deficitly at this point of time. Just eat properly, how much ever or whatever nutrition is required for you. Just go for that. Do not eat excessively at this point of time, since you think that you're not into sports, so you can eat anything, or probably you feel like you're doing something in indoors, so you can eat anything. So don't be so careless. There is a point, or this is the time when you need to be cautious. Perhaps you go beyond that, out of the focus. It's quite difficult to come back to focus once everything is normal. So take measures and take necessities from now so that you can be uh, better in the future. That's what it is. Okay, thank you. Fayaz, do you have anything to add? You can speak in Bangla, by the way. আচ্ছা, না আমার আর মানে সেরকম ভাবে অ্যাড করার কিছু নাই। বিজয় তো অনেক কথাই বললো এর আগে। আমি জাস্ট এটা অ্যাড করব যে কোয়ারেন্টাইন মানে যেটা হচ্ছে কোভিড-19 একটা মহামারী রোগ, যেটা শুধু আমাদের দেশে না, মানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই অনেক ক্ষয়ক্ষতি করছে, মানুষের জীবনহানি হচ্ছে এবং অনেকে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা সামাজিক দূরত্ব বা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখার পাশাপাশি আমাদের যেটা করতে পারি, যেটা বিজয় বলল, যে উই নিড আ স্ট্রঙ্গার ইমিউনিটি। আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে এবং শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখলে যেটা হবে যে আমরা যে কোনো রকমের রোগ বালাই, ঠান্ডা, জ্বর, কাশি বা অন্য যে কোনো কিছু থেকে আক্রান্ত হওয়ার আমাদের এই স্কোপটা কমে যাবে। তো আমরা যদি এই রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের যদি বেশি থাকে, তাহলে কোভিড-19 এর ধরনটা কিন্তু কিছুটা, আমি যতদূর জেনেছি বা দেখেছি বা পড়েছি, এটা কিছুটা আ ঠান্ডা, কাশি, জ্বর এরকম টাইপেরই কিছু, কিছু সিম্পটমস বা লক্ষণ থাকে। সো আমাদের ইমিউনিটি বা আমাদের মানে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি আগে থেকেই শক্তিশালী থাকে এবং আমরা যদি মানসিক এবং শারীরিকভাবে ফিট এবং সুস্থ থাকি, তাহলে আমাদের রোগবালাই হওয়ার আম চান্সও কমে যাবে এবং আমরা আ সব দিক থেকেই আরো হেলদি এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারবো। এবং রানিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যারা মানে আমাদের সবসময়ই মানে যদি আমরা খুব হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট টার্গেট না সেট করে নিই, যে আমরা হয়তো মানে কোনো একটা ডেজিগনেটেড ডিস্টেন্সে যে এত কিলোমিটার দৌড়াচ্ছি বা এত আমাদের পেস রাখতে হচ্ছে, ওরকম কোনো টার্গেট আমাদের এই মুহূর্তে আসলে নেওয়া উচিত না। যদি আমরা অভ্যস্ত না থাকি, অভ্যস্ত থাকলেও আমার মনে হয় নেওয়া উচিত না। আমাদের আসলে ইজি পেসে বা আমরা যেই পেসে কমফোর্টেবল ফিল করি, যেই পেসে আমরা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, এরকম পেসে আমরা দৈনিক জাস্ট রুটিনটা মেনটেন করতে হবে দৌড়ানোর বা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম করার, যাতে আমরা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে যাতে খুশি থাকি এবং আমাদের যাতে সুস্থ ঠিক থাকে। দ্যাটস ইট। স্যার, আচ্ছা, অনেকক্ষণ বকবক করার পর একটা পয়েন্ট মাথায় আসছে। হ্যাভ ইউ গাইস
Well, let me put it in English. Have you guys seen the only event we had in this quarantine period? The European Norwegian that was the 5,000 dash, 5 kilometer dash. কোথায়? The Where? Ingebrigtsen. There was an event before earlier to last week. I guess I Sorry, come missed it. You again. guys didn't? Okay, that there was an event. Ingebrigtsen brothers. Ingebrigtsen, the Norwegian two brothers. All right. Excuse me. There was three brothers from same family: Henrik, Felipe, and Jakob. This first brother and third brother, they both ran. The third brother broke the country dash record, and he came second. So you can understand the first brother, the youngest one in the family, how fast he went. আমি জায়গাটা একটু বাংলায় বলি তাহলে অন্যরা যেন বুঝতে সুবিধা হয়। এই যে আমাদের আলফা ফ্লাইমে যে কথাটা হচ্ছে, যে দুইটা ফোমের মাঝখানে একটা কার্বন প্লেট দিয়ে শুধু না, বরঞ্চ কার্বন প্লেটের সাথে নিচে আরেকটা কুশনিং, এয়ার কুশনিং প্যাকেজ যেটা দেওয়া হবে, ওই সবুজ রঙের ভুতুরে জুতাটা যে ইঞ্জিনিয়ার কত একটা জুতা হতে পারে, এটা একটা উদাহরণ এখানে দেখা গেছে। ওদের দুইজনের দৌড়ানো হচ্ছিল গিয়ে, দে ওয়ান্ট রানিং অন দ্য ট্র্যাক, দে ওয়ান্ট রানিং অন দ্য মেইন রোড কাইন্ড অফ সিস্টেম, দে ওয়ার রানিং Was it an event often. or what? It was an event, it was a national event. It held on? It was held on? It held on. Yeah, it held on When? with two wave. They made sure 1 second split. There was two wave or 1 second. So none of them were close to each other. Even the two brother who came first and second, they kept at like a half, like a, I don't know, feet and half, more probably distance between them. It was probably due to the distance of, due to the result of the speed, maybe, or maybe they were just tried to make sure the younger one wins. I'm not sure. I'm just kidding actually. But what happened is there was running off and on the footpath, the pavement. They're going off and on, and the way they were flying, the way they smoothly gliding through the ways, it was so mesmerizing. The জুতাটা যে কতটা জোস হতে পারে, সরি। তো এর মধ্যে একটা ইভেন্ট আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি। তো সুস্থ থাকাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইয়াকব হচ্ছে গিয়ে শরীরকে একদম অপটিমাম লেভেলে নিয়ে গেছে। বডি তো এখন হয়তো বা 4 না 5% ফ্যাট আছে, রেগুলার প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। ওর একটা বড় ড্রব্যাক হচ্ছে কোমর ড্রপ করে, দৌড়ানোর সময় ওর ভয়েসটা ড্রপ করে যায়। ওই ড্রপটা নিয়ে যে স্পিডে দৌড়াইছে সে, এটা দেখার মতো ছিল। পুরাটা দৌড় দিয়ে পাগলার মতো দৌড় দিল, দৌড় দেওয়ার পর ফাইনাল হয়ে গেল, ফিনিশ হয়ে গেল, দুজন মিলে হাই দিল, হাই দিয়ে একদম নর্মাল হয়ে দাঁড়ায় আছে, কোনো রকম নো ট্রেস অ্যামাউন্ট অফ টায়ার্ডনেস অন দ্য ফেস। দ্যাটস দ্য থিং। এনিওয়ে, যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল এটা দিয়ে আমরা শেষ করে ফেলি। 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, মুভি টাইম হয়ে গেছে, একটা মুভি দেখা যেত। জাস্ট কিডিং। সবাই হচ্ছে গিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেন প্লিজ, অ্যান্ড প্লিজ মাস্ক ব্যবহার করেন। আমাদের একটা নতুন যুক্তি আসতেছে যে মাস্ক আসলেই কোনো কাজে দিচ্ছে কিনা। আমাদের ঢাকা শহরের What is রাস্তা that, কতটা man? ময়লা What হয়, is that? এক্স্যাক্ট। Mahmoud, It's a what is that? surgical mask. It's a surgical mask. Best not to use it twice. It haven't been used yet, so I'm just showing it. হাতের মধ্যে সবাই মিলে স্যানিটাইজার ক্যারি করেন। Is it a sanitizer? No, I don't have a sanitizer on my table right now. Oh, we have a sanitizer in the admin panel. Drink So as much সবাই as water as স্যানিটাইজার ব্যবহার possible. করেন। Yeah, you can dash the water on everyone's face. Just drink water Yeah, as much as possible. Keep yourself hydrated. I'm not promoting any exactly. brands of such as mask or else I sanitizer. would, but mine one has brands, so I can't. এবং আরেকটা জিনিস, সুস্থ থাকার পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন, অলওয়েজ মেনটেন হাইজিন। ফর এক্সাম্পল, হাসিন তো অলরেডি বললো যে আমরা মাস্ক পরবো যাতে কেউ হাঁচি কাশি দিলে when anybody sneezes or coughs আমরা যাতে এই জীবাণুটা বা এই জার্মটা যাতে আমাদের মধ্যে না পাই। আর হচ্ছে আরেকটা তো ওই ব্যাপারটাই যে সবসময় আমরা I'm sorry to laugh. By the way, একটু পরে যে কোশ্চেনটা আসতেছে একটু তোমরাও হাসবা। You guys will laugh at the question we have. No man, finish your one. Who has the question, by the way? I'm gonna show it after Fayaz finish. Let him have the platform হ্যাঁ, first. তো হচ্ছে যে আমাদের এই জন্য সুস্থ থাকার পাশাপাশি আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন Sorry. থাকতে হবে। তো এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপায় হচ্ছে আমরা যদি মানে একে তো হচ্ছে আমরা নিজেরা দৌড়াবো, মানে বেশি ভিড়ভাট্টা করে দৌড়াবো না। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যদি বাইরে দৌড়াই, যেরকম আমরা অনেকেই হয়তো দৌড়াচ্ছি যদি বাইরে ছোটখাটো দূরত্ব অল্প ডিস্টেন্স দৌড়াচ্ছি, সো আমরা আসার পর সবসময় আমরা হচ্ছে নিজেদের হাত মুখ ধুবো, পরিষ্কার করব, এবং দৌড়ানো অবস্থাতে যদি আমাদের বাসায় ফিরতে দেরি হয় বা সময় লাগে, তখন আমাদের কাছে এরকম স্যাভলন স্যানিটাইজার বা যে কোনো স্যানিটাইজার হতে পারে সাথে রাখা ভালো। ইটস গুড টু হ্যাভ আ স্যানিটাইজার উইথ ইউ, অন ইউ, so that whenever On you
Sorry, what is that? Sanitizer. On you, as in for like keep it in your pocket. Yeah, keep it in your pocket. Right? Yeah. So basically, whenever you feel that you need to like freshen up, or so that you can use the sanitizer and wash your hands, because uh, জীবাণু আপনার হাতে মুখে সবসময় লেগে যাচ্ছে, germs are infecting your hands and face a lot of time, now and then, so yes, it's শুধু also তাই না ফাইজ, Very, very good point, এটা man. হচ্ছে Thanks a গিয়ে lot for suggesting. আমরা যারা রবিবার দিন থেকে বের হব, হুম হুম এক্স্যাক্টলি আমরা যারা রবিবার দিন থেকে বের হব, একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার, মেন্টালি এখন প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে। আমরা যেহেতু বের হচ্ছি, আমরা এক্সপোজ করছি নিজেকে যে কোনো কারণে হোক, অফিসের কারণে হোক অকারণে হোক বের হবো, প্রথমত এটা মাথায় রাখা লাগবে যে আমাদের করোনাতে আমাদের ইনফেক্টেড হওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যাবে সাথে সাথে। তো মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকে, যেন করোনাতে ইনফেক্টেড হলেও যেন হতাশ না হয়ে যায়। মেন্টাল প্রিপেয়ার থাকে, এটা মানসিক জন্য প্রস্তুতি থাকে, স্টোইক রাইট। মেন্টালিটির জন্য সবার মধ্যে থাকে যে হ্যাঁ আমার মধ্যে করোনা হওয়ার চান্স অনেক বেড়ে গেছে এবং আমার মধ্যে হওয়ার চান্স বেশি। তো হয়ে গেলে প্রথমত মেন্টালিটি থাকতে হবে আমার হওয়ার চান্স আছে, ডোন্ট প্যানিক। দুই, যদি হয়েই যায়, যদি কোনো সিমটম দেখা দেয় বা টেস্টেড পজিটিভ হয়ে যায়, করোনাতে ডেথ রেট কমতে শুরু করছে। শুধু যে কমতে শুরু করছে তা না, আমাদের এখনকার নাম্বারটি স্ট্যাগারিং দেখাচ্ছে বাংলাদেশে, প্রতিদিন 20+ হচ্ছে। তো সেটা হচ্ছে একটা অনেকগুলো কার্ভ, কঠিন কার্ভের দিকে না, সহজ নেই। হ্যালো, Yeah, yeah, যদি yeah, আমরা সুস্থ থাকতে চাই, শুধুমাত্র মনে চাওয়ার জন্য যে মানসিক যে শক্তিটা থাকবে, শুধু সেটা মোর দেন এনাফ হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। জাস্ট মানসিকভাবে সবাই স্ট্রং থাকে। ইট ফ্রোজ প্রবলি ফর আ সেকেন্ড অর টু, না মানে। তো মানসিকভাবে যদি শক্তিটা থাকে, মানসিক যে শক্তিটা যদি কাজে থাকে, যে না আমি ব্যাক করতেছি, রিটার্ন করতেছি, ট্রাস্ট মি, করোনাতে ইচ্ছা রিটার্ন করতে হবে। কারণ যেহেতু এক্সপোজ আমরা এখন কিছু করার নেই, দেশে অর্থনীতি চাকা কিন্তু বন্ধ করা যাবে না। আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখন নিজেকে সুস্থ রাখা লাগবে। সুস্থ থাকার জন্য পার্সোনালি নিজে থেকে সুস্থ থাকার একটা চেষ্টা করা। বেরোচ্ছেন বেরোন, সুস্থ থাকার চেষ্টা করেন, সুস্থ থাকেন। কোনো ইনফেক্টেড যদি হয়েই যান, মানসিকভাবে মানে ধৈর্য ধরে রাখেন, ভেঙে পড়েন না। আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা নিচ্ছি সেটার পরে আমরা একটু পরে অফ হয়ে যাব। সাইফ ভাই said, does having a girlfriend or wife inspires to run more? I'm still single. Depending on your answer, I should consider. আমি এটা একটা অ্যান্সার দিই বিফোর ইউ গাইস লাফ আউট লাউড। সাইফ ভাই, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কয়দিন আগে এরকম একটা প্রশ্ন নিয়ে সেউতি আপু অনেক বড় একটা রিয়াকশন করেছিলেন, which was actually valid। আমি নিজেও এটা নিয়ে বড় সড়ো লিখে ফেলেছিলাম। প্রবলি এত বড় লেখা ঠিক হয় নাই, বাট আমি লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ হচ্ছে গিয়ে একটা স্টিগমা কাজ করে আমাদের মধ্যে যে ইয়াস, আমার পাশে যদি সুন্দর একটা ভাইয়া দৌড়ায় বা সুন্দর একটা আপু দৌড়ায়, ডিপেন্ডিং অন ইউর ওরিয়েন্টেশন, আপনার দৌড়াতে বেশি ভালো লাগতে পারে। একটু একটু নিউট্রালাইজ করে চিন্তা করি যে পাশে যে দৌড়াবে তার সাথে যদি দৌড়ায়, যদি অনেক দূর দৌড়ানো ইন্সপায়ার হওয়া যায়, সেটা রিগার্ডলেস অফ ইউর জেন্ডার অর দ্য জেন্ডার নেক্সট টু ইউ, আপনি দৌড়াতে পারবেন। বাট আমরা যদি পাশের মানুষের জেন্ডারটা দিয়েই চিন্তা করি যে ওয়াইফ হতে হবে, গার্লফ্রেন্ড হতে হবে, সমস্যা হচ্ছে একটা স্টিগমা চলে আসে, আমরা সেক্সুয়ালাইজ কন্টেন্টের দিকে নাই যায় একেবারে। হ্যাঁ, আর গার্লফ্রেন্ডের ওয়াইফ থাকলে আমি এখন আমাদের পুরো ফ্রেমটা হচ্ছে সসেস ফেস্ট আছে, তাই আমি যখন বলতে পারি যে ইয়াস, পাশে কোনো ফিমেল রানারকে নিয়ে দৌড়াইলে, প্রথমত সে যদি আপনার থেকে স্পিডে রান করে, আপনার কোনো লাভ হচ্ছে না, আপনার সেখানে চলে যায়, আপনি উডির পেকারের মতো দাঁড়ায় থাকতে হবে। তখন উডির পেকার না, গায়ে কায়ো, যাই না, কায়োটিটা পেকার দিন ছিল, ভুলে গেছি, যাক কোনো একটা কার্টুনে ছিল, আপনার হয়তো দাঁড়ায় থাকতে হবে, পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। ও যদি আপনার সমান স্পিডে দৌড়ায়, সেক্ষেত্রে আপনার লাভ হতে পারে। আর যদি স্লো দৌড়ায়, ওয়েল, আই এম নট গনা ফিনিশ দ্য সেন্টেন্স। প্রথমত হচ্ছে এই ধরনের জেন্ডারাল বা সেক্সুয়াল কোনো দিকে আমরা চিন্তা না করি, কারণ হচ্ছে কি সিকিউরিটি অনেক বড় ইস্যু আমাদের এই কমিউনিটিতে। এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা অনেক সুন্দর গুছানো আছে, আমরা এখন পর্যন্ত একটা জিনিস সেফ থাকি। নিজে না গেলেও নিজের মা, বোন, খালা, মামি, চাচি যে কোনো কাউকে বলতে পারি যে আপনি যান এই কমিউনিটিতে, আপনি দৌড়াতে পারবেন। যে কোনো জায়গায় প্র্যাকটিসে, যেখানে আমি নিজে প্র্যাকটিসে যাচ্ছি না, এমন এমন কমিউনিটিতে পাঠাতে পারি। এই একটা কারণে, কারণ এই জায়গাটা এখনো সেফ একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে। আমরা যদি ওই দিকে চলে যাই, বুঝতেছেন তো, আপনি হয়তো যোগ করবো, 2 মিনিট দুষ্টামি করবো, খুব হেলদি ওয়েতে দুষ্টামি হবে, তো কোনোভাবে কোনো ইন্টেনশনই থাকবে না দুষ্টামিটা বাজে দিকে যাওয়ার। কিন্তু যেহেতু অনেক সোশ্যাল প্রেরণা আমাদের মধ্যে আছে, আমাদের ডেইলি পেপারে অনেকজনের নাম আসে, ওই ধরনের প্রেরণা আসলে এই ক্ষেত্রে ইন্সপায়ার হয়ে যাবে। আমরা ওদেরকে ইন্সপায়ারেশন পাওয়ার চান্সটাই না দিই একদম। হ্যাঁ, কখনো যখন রান করবো, পাশের জন কোন ক্যাটাগরিতে দৌড়াচ্ছে বা ফিমেল ক্যাটাগরি না মেল ক্যাটাগরি, ওইদিকে চিন্তাটাই না আনি। কারণ আমি হয়তো একটা হার্মলেস যোগ করবো, ওই হার্মলেস যোগটা আমার আপনার মধ্যে থাকবে না। ওই যোগটা পাশের একটা বান্দর শুনবে, বান্দরটা বান্দরামি করবে, বান্দরদেরকে বান্দরামি না করতে দিই। হ্যাঁ, তো এটাই। আজকে এই পর্যন্তই। কালকে রবিবার দিন থেকে যারা যারা বাইরে বেরোচ্ছি, সবার জন্য ভেরি গুড লাক, সাবধান থাকবেন।
আপনার আমার একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে আমি আপনি যদি সুস্থ থেকে চলাচল করতে পারি, আমাদের বাসায় যারা বড় আছে, বয়স্করা আছে, যারা ছোট যারা আছে, তাদের জন্য হলে আমাদের নিজেদেরকে সাবধান রাখতে হবে। সো এটাই। ডু ইউ গাইজ এনি এনিথিং? ডু ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং? No, I think you covered most of it. So already, I already concluded before you. Yeah. Yeah, you covered the most important thing. Yeah, we will be carrying the viruses on our skin, whichever the exposed part. So best হচ্ছে সাইকেলিং এর জন্য এক ধরনের ইয়ে পাওয়া যায়, বড় সড়ো মাস্ক পাওয়া যায়। আই হ্যাভ ইট। এই ধরনের মাস্ক করতে পারেন সবাই। এই মাস্কগুলা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড়। এই মাস্কগুলা গলার এখান থেকে নাক পর্যন্ত, আপনি চাইলে চোখের পুরোপুরি পর্যন্ত ঢেকে রাখতে But I পারবেন। think Mahmoud has covered a very good point. He mentioned about those sanitizer carrying along with, you know, that's a very good point. Thanks, man. Yeah, like it's because something that I personally practice and it has helped me quite a lot. So I thought if I do it, why not share it with the people? It might benefit them too. Awesome. Exactly. All right, guys. Can we call it a night? So how many viewers are there at this point? At this moment? I'm not answering that. It's shrinking down. 6 right now. Sorry, 6 are live. I think people are So sleeping. Let's Saif wind up. Bhai, Vijay Bro, Anika Tasnim, Priyoti Apu, if I'm not butchering your name, sorry if I do. Abu Saim, Munshi Bhai, Naim Abdullah Bhai, Saim Munshi Bhai again, Mahmoud Fayyaz, Masood Parvez, Saif Alom, Shishi Sharkar Bhai, Shakil Apu, Dibakar Bhai, Tanvir Bro, Abu Bakar Bhai, Akondo Bhai. Thanks all of you to joining us. একটা কোশ্চেন আসছে, একটা নিব। আচ্ছা, কোশ্চেন না, জাস্ট গুড লাগ আছে। মাসুদ পারভেজ ভাই গুড লাগতেছে। মাসুদ ভাই ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। নাইম ভাই ওকে, গুড নাইট গাইস। থ্যাঙ্কস ফর Thank you স্টেইং all. ফর সো লং। নাইম ভাই, মাসুদ ভাই, সবাইকে ধন্যবাদ। যারা হাহা দিছে তারা কেন হাহা দিছেন? আই গেস আমরা যোগ করছি তাই হাহা দিছি। জাস্ট কিডিং। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমাদের এখানে একটা জিনিস রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস হয়, সেটা হচ্ছে আমরা গিভ অ্যাওয়ে একটা প্র্যাকটিস করি। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে একটা জুতা আছে, জুতাটা সম্ভবত আমি যতটুকু মনে আছে 11 সাইজের রানিং শু, বাই দ্য ওয়ে, একেবারে নতুন, ধোয়া এবং প্যাকেট নতুন, মিন্টেড ফ্লেভার অবস্থায় আছে। তো কারো যদি প্রয়োজন হয়, বাই দ্যাট এমফাসিস অন প্রয়োজন, কারো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই জানাতে পারেন। এবং কারো যদি জুতা বা কোনো রানিং যে কোনো কিছু, আপনি যে কোনো রানিং, সাইক্লিং, যে কোনো অ্যাক্টিভিটিসের গিয়ার, যে কোনো কিছু যদি গিভ অ্যাওয়ের প্ল্যান থেকে থাকে, প্রেফারেবলি কিছুদিন ইউজ করতে পারবে এমন অবস্থায় থাকা অবস্থায় জিনিসটাকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। দিলে প্লিজ আমাদের ইনবক্সে নক দিতে পারেন যে আপনি এটা দিতে যাচ্ছেন। আমরা ছবি নিয়ে, যিনি নিচ্ছেন আর যিনি দিচ্ছেন, দুই পার্টি চাইলে দুজনকে পরিচয় করানো হবে। আই এম অবলাইজ টু সে দিস। আদারওয়াইজ দুইটা জায়গায় অ্যানোনিমিটি ফলো করা হবে। কারো যদি প্রয়োজন হয় এগেন, আর কারো যদি দিতে পারার সামর্থ্য থাকে, অবশ্যই আমাদের ইনবক্সে, পেজে ইনবক্সে, পার্সোনালি ইনবক্সে নক করে না, পেজ ইনবক্সে করলে সবাই অ্যাডমিনের ফলো করতে পারবো, করে আমাদের জানাতে পারেন। নেভার মাইন্ড, টেক কেয়ার, উই আর কলিং ইট আ Thank নাইট। you. Bye bye. Good night. বাই বাই, বাই বাই ফাই বাবা, বাই বাই বিজয় ব্রো।